గోల్డ్, ట్రస్టెడ్ గోల్డ్ బయర్స్. మీరు తాకట్టు పెట్టిన బంగారాన్ని విడిపించి ఈ రోజు ఉన్న మార్కెట్ ధరకు కొనబడను. Why did you choose the mass communications at that time? What actually hit you to choose mass communications? Back in 2005 అంత ఎక్స్పోజర్ కూడా లేదు మనకి. Then I liked, okay, let me do journalism. So I told my parents నేను జర్నలిజం చదువుతాను అంటే మా మామగారు అయితే సో నేను పేజ్ 3తో స్టార్ట్ చేశాను. బట్ కొన్ని రోజుల తర్వాత మై బాస్ సెడ్ వై డోంట్ యు డూ క్రైమ్ రిపోర్టింగ్. పోలీస్ స్టేషన్ కోర్టులోకి పద్మజ శవాలు హత్యలు లాట్ ఆఫ్ క్రైమ్ ఇన్సిడెంట్స్ హ్యాపెండ్ బ్యాక్ దెన్. ఐ మీన్ లైక్ ఎవ్రీ అదర్ టైమ్. 2007 to 12 was my TV media days. So chala crime stories like Hyderabad blast of 2007 happened then. But I saw a lot of blood. అసలు నిజంగా మాస్ కమ్యూనికేషన్ చేసిన వాళ్ళు ఇప్పుడు రిపోర్టింగ్ చేస్తున్నారు. జర్నలిస్ట్ అవ్వాలని జర్నలిజం నెక్స్ట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్ వాట్ యూ ప్లేడ్. నా అకాడమీ తర్వాత ఐ జాయిన్ ద అమెరికన్ కాన్సులేట్ ఇన్ హైదరాబాద్. సో ఆల్ డిప్లొమాటిక్ మిషన్స్ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ పబ్లిక్ అఫైర్స్ సెక్షన్స్. ఎన్నాళ్ళు పట్టచ్చు ఈ ట్రైనింగ్ అన్నది? ఇట్ టుక్ మీ అగైన్ లైక్ అవునా టు అండర్స్టాండ్ లైక్ do they really look for any kind of an image boosting for them ki లేదు మేము మంచి చేస్తున్నామని చెప్పడం కూడా మీ ద్వారా చేస్తారా వాళ్ళు? సో అన్ని డిప్లొమాటిక్ మిషన్స్ కి ఏ కంట్రీలో వాళ్ళ ఆపరేషన్స్ ఉంటే ప్రతి కంట్రీలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ the way Indian citizens who were not having visa and all the way they were brought to India, అలాంటి సిచ్యువేషన్లో కానీ మామూలుగా ఒక పిఆర్ కానీ లేకపోతే ఉంటే వాళ్ళు ఎలా డీల్ చేస్తారు? ఎస్పెషల్లీ డ్యూరింగ్ క్రైసిస్ ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ ఇట్ కమ్స్ ఫ్రమ్ ద హెడ్ క్వార్టర్స్ ఆర్ వెరెవర్ ఇస్ ద హెడ్ క్వార్టర్స్. యూకే కాన్సులేట్లో కొంచెం రిలాక్స్డ్గా ఉంటుందా? కల్చర్ షాక్ అయితే ఉండదు, అంత ఉండదు కానీ కొంచెం అయితే డెఫినెట్గా ఉంటుంది. బ్రిట్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ సర్కాస్టిక్. This is what is called the famous British. మనం అలా ఒక సంస్థ కాకుండా ఒక వ్యక్తులకి పని చేస్తున్నప్పుడు మనలో టాలరెన్స్ లెవెల్, మనలోని పేషెన్స్ లెవెల్ చాలా ఎక్కువ ఉండాలి. ఎందుకనంటే ఇనీషియల్లీ వాళ్ళ నుంచి యాక్సెప్టెన్స్ రాకపోవచ్చు. నేను ఎందుకు చేయాలి అన్నప్పుడు ఆ ట్రస్ట్ మనం వాళ్ళ రెప్యుటేషన్ కాపాడటం కోసం ట్రై చేస్తున్నాం. బట్ వాళ్ళకు కూడా ఉండాలి కదా. పద్మజా కొనిసెట్టి గారు ఎలా ఉన్నారు? హాయ్, వెరీ వెరీ గుడ్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ హ్యావింగ్ మీ. ఎప్పటి నుంచో అనుకుంటున్నాము వి షుడ్ రియల్లీ డూ ఇట్ అనేసి అని. రీజన్స్ ఐ థింక్ పీపుల్ విల్ నో వై దిస్ కైండ్ ఆఫ్ అన్ ఇంటర్వ్యూ ఇస్ హ్యాపెనింగ్. ఇది ఎందుకు అవుతున్నది అనేసి అని డెఫినెట్లీ జనాలకు తెలుస్తుంది. ప్రెసెంట్లీ ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ ఇట్ యు ఆర్ డూయింగ్ నౌ? సో లాస్ట్ ఒక 1 yearగా నేను కమ్యూనికేషన్స్ కన్సల్టెంట్గా వర్క్ చేస్తున్నాను. I've been doing like 4 different projects చేశాను లాస్ట్ 1 yearలో. One was for an NGO. వాళ్ళు విమెన్ అండ్ మొబిలిటీ అంటే ఆడవాళ్ళకి డ్రైవింగ్ స్కిల్స్ అవసరం లైక్ ఎనీ అదర్ లైఫ్ స్కిల్. డ్రైవింగ్ అనేది కూడా ఒక బేసిక్ లైఫ్ స్కిల్ అనేది దట్స్ వేర్ దే వర్క్ ఆన్. సో ఆడవాళ్ళకి 2-wheeler 3-wheeler డ్రైవింగ్ నేర్పిస్తారు వాళ్ళు ఆ NGO. So they've been doing some incredible work. So వాళ్ళకి communications I've been helping them in program management and communications. And image building ది మనం తర్వాత మాట్లాడుకుందాం. Let's keep it the secret. So that's what I've done. And మధ్యలో నెదర్లాండ్స్ బిజినెస్ సపోర్ట్ ఆఫీస్. అదేంటది? సో బేసికల్గా ప్రతి కంట్రీకి ఇంకొక కంట్రీతో ట్రేడ్ ఇంప్రూవ్మెంట్స్ కోసం వర్క్ చేస్తారు వాళ్ళు. సో దే వాంట్ టు ఇంప్రూవ్ టైస్ బిట్వీన్ నెదర్లాండ్స్ అండ్ ఇండియా. సో ఆ ఆఫీస్లో ఐ వర్క్డ్ యాజ్ అ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ ఫర్ 3.5-4 months. ఇక్కడ ఒక డౌట్ ఏంటంటే జనరల్గా అలాంటివి మేనేజ్ చేసేది ఎక్స్టర్నల్ అఫైర్స్ కానీ లేకపోతే మినిస్ట్రీ రిలేటెడ్ కానీ
సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ రిలేటెడ్ గానీ ఉంటాయి. సో హౌ ఇస్ ఇట్ దట్ ఏ ప్రైవేట్ పార్టీ ఈజ్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ఇట్స్ గవర్నమెంట్, నెదర్లాండ్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళ ఆఫీస్ అది. గవర్నమెంట్ నెదర్లాండ్ అండ్ ఇక్కడ ఇటుపక్క మన వైపు ఈజ్ ఆల్సో So they work with both state governments and private entities. Okay. Generally, any country always works at the central level. మీరు అన్నట్టు MEAతో వర్క్ చేస్తారు, మన మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ అఫైర్స్ వాళ్ళతో వర్క్ చేస్తారు, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ లెవెల్లో వర్క్ చేస్తారు. బట్ అట్ స్టేట్ లెవెల్ దే ఆల్సో వర్క్ విత్ స్టేట్ గవర్నమెంట్స్. సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హైదరాబాద్లో ఉన్న ఆఫీసెస్ తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ చూస్తాయి. కోల్కతాలో ఉన్న ఆఫీస్ నార్త్ ఈస్ట్, వెస్ట్ బెంగాల్. సో వాళ్ళు అంటే స్పెసిఫిక్ రీజియన్స్లో దే వర్క్ విత్ ద స్టేట్ గవర్నమెంట్స్. ఈజ్ pioneer in poultry, they are a pioneer in agriculture, farming rather, fisheries, they are a pioneer in wind energy. So prati country ki konni selling points untayi and we import them, we work with them. Okay. అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇండియన్ కంపెనీస్ ఎవరైనా ఈ ఏరియాస్లో వర్క్ చేస్తే హౌ కెన్ దే ఇన్క్లూడ్ నెదర్లాండ్స్ టెక్నాలజీస్. ఇప్పుడు సే మీకు వాట్ ఎవర్ పౌల్ట్రీ ఇండస్ట్రీయో, ఫార్మింగ్, ఫిషింగ్ ఇండస్ట్రీయో ఉంది, టెక్నాలజీ knowledge sharing happens, okay. then technology sharing happens. Okay. So that's how any trade works. Okay. Say India ki ippudu konni selling points untayi, then how can Indian technology help the other country? So it's a win-win. Generally that's how trade machines work. క్లైమాటిక్ కండిషన్స్ వేరు ఉంటాయి కదా పద్మజ. సో కొన్ని అన్నీ మనకు సెట్ అవ్వవు. లైక్ యూ సెడ్ ఆబ్వియస్లీ ఇప్పుడు మేబీ మనకి స్టోరేజ్ కావాలి, వాళ్ళకి వాళ్ళ స్టోరేజ్ కుడ్ బి డిఫరెంట్ బికాస్ చల్లగా ఉంటారు. సో ఇట్ డిపెండ్స్ అండ్ దే ఆల్సో ట్వీక్ అకార్డింగ్లీ కదా. అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళకి 10 ప్రోడక్ట్స్ ఉన్నాయి, అన్నీ మనకు సెట్ అవ్వకపోవచ్చు, బట్ 1 or 2 గుడ్ ప్రోడక్ట్స్ విల్ వర్క్ ఫర్ అవర్ కంట్రీస్, ఇన్ అవర్ కంట్రీ, మన క్లైమాటిక్ కండిషన్స్కి. సో ఇట్ డిపెండ్స్, దట్స్ హౌ దే డూ ఇట్. ఇప్పుడు మనం ఇంత అనర్గళంగా డిస్కషన్ పెట్టుకుంటున్నామనంటే కొంచెం వెనక్కి వెళ్తే మాస్ కమ్యూనికేషన్ స్టూడెంట్ జనరల్గా కాలేజ్ నుంచి బయటకు వస్తున్నప్పుడు వాట్ నెక్స్ట్ అన్నది కానీ లేకపోతే ఏం అవ్వబోతుంది అన్నది ఇట్స్ ఆల్వేస్ అ క్వశ్చన్ మార్క్. అదంతా ఒక ఎత్తున పక్కన పెడితే అసలు మాస్ కమ్యూనికేషన్స్లోని బికాజ్ యు ఆర్ ది సెకండ్ జనరేషన్ ఆఫ్ ది తెలుగు ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా అని చెప్పుకోవచ్చు చెప్పాలి అని అంటే. సో బికాస్ 2006, 2007 నుంచి కనుక ఇట్స్ ఆబ్వియస్లీ చెప్పాలంటే మనకు అప్పుడే బూమింగ్ అవుతున్నాయి ఛానల్స్ అన్నీ కూడా. కానీ ప్రాబబ్లీ మీరు చదువుతున్న టైంకి ఇట్ వాజ్ నాట్ దట్. మహా అయితే ప్రింట్ ఉంది, రేడియో, రైట్, రేడియో ఉంది. రేడియో గెటింగ్ జాబ్ ఇట్ ఈస్ హైపోథెటికల్ చెప్పాలని అంటే. సో ఫినిష్ యువర్ క్వశ్చన్. సో నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇక్కడ why did you choose the mass communications at that time? What actually hit you to choose mass communications? సో నేను నాకు డిగ్రీ బీఎస్సీ చేశాను. లైక్ లాట్ ఆఫ్ తెలుగు పీపుల్ ప్రాపర్గా ఎంపీసీ ఇంటర్మీడియట్లో చదువుకుని బీఎస్సీ కెమిస్ట్రీ, బీఎస్సీ మ్యాథ్స్, ఫిజిక్స్ అండ్ కెమిస్ట్రీ చేశాను నేను. దెన్ ఐఎమ్ లైక్, మై పేరెంట్స్ అప్పుడు ఫార్మా ఇండస్ట్రీలో వర్క్ చేసేవాళ్ళు. సో వాళ్ళు ఏంటంటే ఎంఎస్సీ కెమిస్ట్రీ చెయ్యి, ఏమీ రాకపోతే మా కంపెనీలో అన్న నీకు ఉద్యోగం వేయించుకుంటాము. లైక్ టిపికల్ మిడిల్ క్లాస్ తెలుగు పేరెంట్స్. ఐ సెడ్ ఈ సైన్సెస్ నా వల్ల కాదు, ఐ కాంట్ డూ అన్ ఎంఎస్సీ కెమిస్ట్రీ, నా వల్ల కాదు. దెన్ వాట్ నెక్స్ట్, వాట్ డూ ఐ వాంట్ టు డూ? ఆల్సో బ్యాక్ ఇన్ 2005 అంత ఎక్స్పోజర్ కూడా లేదు, మనకి గైడ్ చేసే వాళ్ళు ఉండేవాళ్ళు కాదు, ఏం చేయాలి. బట్ ఐ థాట్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు డూ సైన్సెస్, అంతవరకు క్లియర్. ఓకే, దెన్ ఐ థింక్ ఆ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో ఐ వాంట్ టు డూ సివిల్స్. ఓకే, సివిల్స్ చేద్దాం. ఓకే, సివిల్స్కి జర్నలిజం చదువుతాను. దెన్ ఐ లైక్డ్, ఓకే లెట్ మీ డూ జర్నలిజం. ఆల్సో 2005లో ఇప్పుడున్నట్టు ఓన్లీ స్టేట్ యూనివర్సిటీస్లో ఉండేది. సో ఐ లుక్డ్ అప్, నాగార్జున యూనివర్సిటీలో ఉంది, అప్పుడు విజయవాడలో ఉండేవాళ్ళం మేము. సో నాగార్జున యూనివర్సిటీలో ఉంది, ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో ఉంది. మై పేరెంట్స్ వర్ లైక్, నో, ఆబ్వియస్లీ యు ఆర్ లైక్ ఒక అమ్మాయిని మాస్టర్స్ చదివించడం అంటేనే కొంచెం అమ్మో ఎక్కువ చదివించాలని ఉన్నా, మళ్ళీ ఎక్కువ చదివించేస్తున్నామేమో. ఓకే. అండ్ జనరల్గా చుట్టూ ప్రెజర్ ఉంటుంది కదా, ఇంతకన్నా ఎక్కువ చదువుకున్న వాళ్ళని తీసుకొచ్చి. సో ద ఒలింపిక్స్ ఫర్ అ ఫీమేల్ లైఫ్ ఇస్ మ్యారేజ్ కాబట్టి ఆ టైంలో ఉండే మైండ్ సెట్. ఆబ్వియస్లీ అంటే చూస్ సేఫ్ కెరియర్. ఎగ్జాక్ట్లీ, చదువుకోండి బట్ టీచర్ ఉద్యోగము ఆర్ చూస్ అ సేఫ్ కెరియర్ అన్నట్టుండేది. సో ఐ టోల్డ్ మై పేరెంట్స్ నేను జర్నలిజం చదువుతాను అంటే, మా మదర్ అయితే నో అంటే ఇంట్లో ఎవరు చేయలేదు, ఎలా ఉంటుందో తెలీదు,
దెర్ ఈస్ నో రోల్ మోడల్. పైగా బ్యాక్ దెన్ ఐటీ వాజ్ బూమింగ్. ఆల్ మై ఫ్రెండ్స్ వెంట్ టు డూ ఇంజనీరింగ్. ఐ చోజ్ నాట్ టు డూ. అంటే ఐ సెడ్ దట్స్ నాట్ మై కాలింగ్, నేను ఇంజనీరింగ్ చేయను అని. దేవర్ లైక్ ఓకే ఫైన్, సరే ముందు డిగ్రీ చేయ తర్వాత చూద్దాం. సరే డిగ్రీ చేశాక నేను మా జర్నలిజం చదువుతాను అంటే మై పేరెంట్స్ వర్ లైక్ దే ఆల్సో డోంట్ నో. అంతకుముందు చదువుకున్న వాళ్ళు లేరు ఫ్యామిలీలో, ఎక్స్టెండెడ్ ఫ్యామిలీలో, ఫ్రెండ్స్ సర్కిల్లో. దే ఆల్సో డోంట్ నో వాట్ టు డూ. ఇంకొకటి ప్రాబబ్లీ ఒక కన్సర్న్ ఏమవ్వచ్చు అని అంటే, జర్నలిజం అనగానే ప్రాబబ్లీ యూ మైట్ టర్న్ అప్ ఇంటూ రెవల్యూషనిస్ట్ అనేసి. యా, అంటే యు ఆర్ దట్, ఇట్స్ ఆల్సో స్టీరియో టైప్ కదా, యు ఆర్ దట్ ఖాదీ వేరింగ్, ఒక సంచి వేసుకుని, యూ హ్యావ్ ఎ గాగ్, యు ఆర్ క్వశ్చనింగ్ ద సిస్టమ్. బికాస్ అప్పటి వరకు మెయిన్ స్ట్రీమ్ మీడియాలో ఉన్న ఇమేజ్ అలాంటిది. సో వాళ్ళకి ఓ ఇట్స్ వెరీ రిస్కీ. నో నో, ఐ సెడ్ చదివితే అది చదువుతాను, లేకపోతే నేను చదవను అని. దెన్ ఐ అపియర్డ్ ఫర్ ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్. ఐ టాప్ ద ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్. ఐ గాట్ లైక్ ఫస్ట్ ర్యాంక్. సో మా పేరెంట్స్కి ఇంకా చాయిస్ లేదు. వాళ్ళు సరే ఓకే అంటే మేబీ అంత ఇంట్రెస్ట్ ఉంది. అండ్ దెన్ మా మావయ్య వాళ్ళు కూడా సర్లే, ఇఫ్ షీ వాంట్స్ టు డూ, షీ గాట్ యూనివర్సిటీ, షీ టాప్ ద యూనివర్సిటీ ఎంట్రన్స్, సో లెట్ హర్ స్టడీ ఇయర్. సో ఐ హ్యాడ్ నో క్లూ, నో గైడెన్స్. అంటే అసలు జర్నలిజం, ఓకే జర్నలిజం చదువుకున్నాక కూడా ఏం చేయాలి అనేది ఐ వాజ్ లైక్ అ లాస్ట్ కేస్. సో కాలేజ్లో ఉన్నప్పుడు ఇంటర్న్షిప్ చేశాను హిందూ పేపర్లో వైజాగ్లో. సో టెక్నికల్లీ ఆల్సో స్టేట్ యూనివర్సిటీస్ బ్యాక్ దెన్ ద సిలబస్ campus seat. Yeah, university campus seat. University campus You seat. stayed in the hostel? I stayed in the hostel. Wow. So appudu it's also new, and appudu syllabus anta kuda it was training you for print largely. Exactly. Training you for print and a little bit of radio and TV kuda koncham manam inka doordarshan eralone, or news is still far. And I was also mentally prepared. University ayipaka my parents shifted to Hyderabad. Hyderabad elli I will start working in a print, in a newspaper. So I was set like that. ఇక్కడ ఒక క్వశ్చన్ ఏంటనంటే, మీరు వెన్ యు ఆర్ అండర్ గోయింగ్ దిస్ ద మాస్టర్స్ అవుతున్నప్పుడు, అది బేసికలీ న్యూస్ పేపర్ ఈజ్ ఎ న్యూస్ పేపర్, కానీ అక్కడ కూడా ఒక డివిజన్ ఉంటుందా? అంటే మీరు తెలుగుకి వెళ్తున్నారా, రీజనల్కి వెళ్తున్నారా, లేకపోతే నేషనల్కి వెళ్తున్నారా, ఇంగ్లీష్కి వెళ్తున్నారా, ఇలాంటి క్లాసిఫికేషన్స్ ఉంటాయా, లేకపోతే ఆల్మోస్ట్ అందరూ చదువుకునేది ఒకే దీంట్లో? నో, సిలబస్ అంతా ఒకటే. అంటే ఇఫ్ యూర్ రైటింగ్ అ న్యూస్ ఆర్టికల్, irrespective of language, the format is the same. Okay. So they'll give you like frameworks. How do you write a news report? Your inverted pyramid style of writing. So they'll give you a framework which is language agnostic. Ante ade principle use chestaru ఏ న్యూస్ పేపర్లో అయినా. Headline writing is largely the same. How do you write? How do you fit? So it's the same syllabus for all of us. So language basis లో ట్రైన్ చేయలేదు. ఒక్కసారి వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే, the course whatever you have done, the mass communications, do you think it really helped you? It will help us in getting the job for sure. అది పక్కన పెడితే, అక్కడ నేర్పించిన కైండ్ ఆఫ్ కరికులం కానీ, లేకపోతే ఆ వాల్యూ సిస్టమ్ కానీ, లేకపోతే ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ, రెగ్యులర్ మీడియా అండ్ దట్టు ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా కానీ వచ్చేటప్పటికి, లేకపోతే ఇప్పుడు ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రింట్ మీడియాకి వచ్చేటప్పటికి వర్కౌట్ అవుతుందా? డూ యూ రియలీ థింక్ ఇట్స్ ఫిట్? ప్రింట్ మీడియా yes, but television media ki we were told basics of okay television journalism. You study history of television journalism, ela India lo television journalism enti, all that theory you study. Na gurtundi nenu first television channel lo ante interview ki ellinappudu they asked us to write something proper ga. Nenu oka pedda essay laga rasiste when they check idi TV format kaadu kada. You were like oh, so I don't know how to write for సే ఒక న్యూస్ స్టోరీకి ఎలా రాయాలి అనేది టీవీకి. ఐ డోంట్ నో, ఐ వాజ్ అ లాస్ట్ కేస్ లాగా అనుకున్నా. ఇదేంటి టీవీ ఫార్మాట్ ఆఫ్ రైటింగ్ ఇస్ డిఫరెంట్ అనేది నాకు అప్పుడు అర్థమైంది. ఈటీవీ2 ఎగ్జామ్ అయినప్పుడు వాళ్ళు ఎగ్జామ్ పెట్టారు, ఫిలిం సిటీలో పెట్టినప్పుడు ఐ వెంట్ ఆల్ ది వే టు ఫిలిం సిటీ టు గివ్ ది ఎగ్జామ్ ఫర్ ఈటీవీ2 అనమాట. వాచకం ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ దెమ్ అండ్ డిక్షన్ ఒకటి తెలుగులోని వాళ్ళకి చాలా ఇంపార్టెంట్. మనమంతా కాన్వెంట్ స్కూల్ నుంచి వచ్చి రాని తెలుగుతోటి రాసేటప్పటికి ఐ కుడ్ నాట్ క్రాక్ ఇట్. బట్ వాళ్ళు క్వశ్చన్ ఏమడిగారు, నేను ఏదో పెద్ద తెలివైన వాళ్ళగా వెన్ యూఆర్ టెల్లింగ్ ఎస్సే, దట్స్ వాట్ ఐమ్ టెల్లింగ్. నేను కూడా పెద్ద ఎస్సేలు రాశాను. ప్రాబబ్లీ ఇట్స్ నాట్ దట్, జస్ట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రాదర్ దెన్ వాట్ ద ఎస్సే ఇస్, రైట్? అండ్ న్యూస్ రిపోర్టింగ్ ఇస్ డిఫరెంట్ కదా. ఇప్పుడు సపోజ్ సే యూఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ అ పర్టిక్యులర్ ఇన్సిడెంట్, ఆ న్యూస్ ఫార్మాట్లో రాయడం వేరు, దాని గురించి మనకు తెలిసిందంతా రాయడం వేరు, తెలిసిన దాన్ని అంతా న్యూస్ ఫార్మాట్లో రాయడం కూడా వేరు. సో ఐ వుడ్ సే ఐ లెర్న్ట్ ఇట్ ఆన్ ద ఫీల్డ్.
పైగా నేను లైక్ కాన్వెంట్ స్కూల్కి వెళ్ళి తెలుగు నేర్చుకున్నాం, బట్ 10th క్లాస్ తర్వాత తెలుగు రాయాల్సిన అవసరం రాలేదు. కాలేజ్లోనూ తెలుగులో రాయలేదు. సో తెలుగు మీడియాలోకి వచ్చాక చాలా చాలా కష్టంగా అనిపించేది నాకు, అంటే రాయడం. పైగా నా అవన్నీ ఇంగ్లీష్లోనే ఉండేవి, ప్రాపర్గా స్క్రిప్ట్ కూడా, థ్యాంక్స్ టు ఆల్ దోస్ సబ్ ఎడిటర్స్ వుడ్ సే ఇది ఇలా కాదు, దీన్ని ఇలా అనాలి. అండ్ ఐ థింక్ ఇట్ వాస్ ఆల్సో న్యూ బ్యాక్ దెన్ దట్ మిక్స్ ఆఫ్ తెలుగు అండ్ ఇంగ్లీష్ కలిపి ఫీల్డ్ రిపోర్టింగ్ చేసేటప్పుడు. అప్పుడప్పుడు అంటే సో కొంచెం న్యూస్ ఛానల్స్ పెరగటం మొదలు పెట్టిన తర్వాత కైండ్ ఆఫ్ ఆడియన్స్ మారుతూ వచ్చిన తర్వాత ఇంగ్లీష్లో పెట్టారు, కానీ ఇనీషియల్ కాకపోతే స్క్రూటినైజేషన్ కానీ ఆ డిక్షన్ ఏంటి, ఆ వాచకం ఏంటి, ఆ శబ్దం ఎలా పలుకుతున్నారు, సౌండ్స్ ఏం పలుకుతున్నారు, లా పలుకుతున్నారా, ఇవన్నీ కూడా బికాస్ రీజనల్ ఛానల్ కనుక బేసికల్లీ అదే చూసేవారు. యా, సో ఐ థింక్ ఇట్స్ ఆల్సో ద బాసెస్ టు ఫిగర్ అవుట్ మన స్ట్రెంగ్స్ ఏంటి, వీక్నెసెస్ ఏంటి. సో నన్ను తీసుకెళ్ళి చక్కగా సిటీ బీట్లో వేశారు. So you're talking to the celebrities, you're talking to the so it worked for me. It worked. It's like a pastry kind of a thing. So because they realized, okay, ఈ అమ్మాయికి తెలుగు ఇంగ్లీష్ ఈక్వల్గా వచ్చు, ఇట్స్ నాట్ లైక్ ప్యూర్ మొత్తం తెలుగు మాట్లాడలేదు ఆర్ అలవాటు లేక రాదు. సో లెట్స్ డూ అని చెప్పి నన్ను తీసుకెళ్ళి ఫస్ట్ page 3 బీట్లో. సో ఐ వాస్ టాకింగ్ టు యాక్టర్స్ హూ ఆర్ నాన్ తెలుగు. సో ఇట్ వర్క్ ఫర్ మీ దట్ వే. ఐ వాస్ గుడ్ అట్ లాంగ్వేజ్, సో ఇట్ వర్క్. దెన్ తర్వాత కొంచెం అఫ్ కోర్స్ ఐ ఇంప్రూవ్డ్ ఇన్ మై లాంగ్వేజ్. ఆల్మోస్ట్ ఇన్సెప్షన్ స్టేజ్ ఆఫ్ న్యూస్ ఛానల్స్ ఇన్ తెలుగు అనే చెప్పుకోవాలి మీరు పనిచేసిన టైంలోని. దెర్ వాజ్ సంథింగ్ కాల్డ్ P2C. దాని ఫుల్ ఫామ్ చెప్తారా? You're giving a piece to camera, so you're telling if a lot is happening, you say you're giving a piece of what's happening to camera. అండ్ కొన్ని సిచ్యువేషన్స్లో లైవ్ వస్తుంది, మీకు లైవ్ వచ్చిన తర్వాత యూ నీడ్ టు అనర్గళంగా అలా మాట్లాడుతూ వెళ్ళాలి. చెట్లు ఉన్నాయి, కొండలు ఉన్నాయి, చీపుర్లు ఉన్నాయి, చెప్పులు ఉన్నాయి అనుకుంటూ ఏవేవో. అది ఎలా ప్రిపేర్ అవుతారు పద్మజ? ఐ మీన్ అంటే ఓవర్ ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చేస్తుందా? ఇనీషియల్గా ఎలా ఉంటుంది, రిలక్టెన్సీ ఉంటుందా? I was a very camera shy person. When I started, I was very, very camera shy. అసలు నేను టీవీ మీడియాలోకి రావడం ఏంటి. అండ్ మేము వర్క్ చేస్తున్న ఛానల్ లాంచ్కి ముందు we were trained కొంచెం P2C ప్రాక్టీస్ చేయడం స్లైట్లీ, సో దట్ యూ గెట్ అ లిటిల్ కెమెరా కంఫర్టబుల్. అండ్ ఐ థింక్ ద లాంచ్కి ముందు ద హైదరాబాద్ బ్లాస్ట్ హ్యాపెన్ 2007. సో దట్ వాజ్ లైక్ ఇంకా యువర్ ట్రైనీ, యువర్ అవన్నీ టైం లేదు కదా, యువర్ థ్రోన్ ఇన్ టు ద వాటర్. సో యూ ఫిగర్డ్, యూ లర్న్ ఫ్రమ్ సీనియర్స్. అండ్ P2Cలు ఆల్సో ఫర్ సమ్వన్ హూ స్పీక్స్ ఎంత అవసరమో అంతే మాట్లాడటం అలవాటు ఉన్న వాళ్ళకి P2Cలు కొంచెం కష్టం. కొన్నిసార్లు దర్ గివింగ్ యూ ద క్యూ, ఓకే ఇంకో 1 minute మాట్లాడు, కీప్ టాకింగ్ ఆర్ సే షో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ అని. మళ్ళీ డిలే ఉంటుంది యాక్చువల్లీ. అప్పట్లో డిలే ఉండేది మనకి టెలికాస్ట్ అయిన దానికి చెప్పిన దానికి. అండ్ అది కష్టంగా అనిపించదు. ఓకే ఇప్పుడు 1 minute లో మాట్లాడేది 3 minutes ఎలా సాగదీయాలి. బట్ ఐ థింక్ ఓవర్ అ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ యూ లర్న్, యూ ఫిగర్ అవుట్, ఓకే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్పీక్ స్లోలీ, I'm going to explain more, okay ఈ ఆకులు చెప్తాను, or you're telling a little about what's happening or give a little background. And then you learn on the field, okay కొంచెం మాట్లాడదాం, you figure out ఎంతసేపు మాట్లాడాలి. And you also ask beforehand ఎంతసేపు లైవ్ అని. They also give you a sense, okay 3 minutes, 4 minutes. వాళ్ళకి కూడా క్యూ అయి ఉంటాయి కాబట్టి they'll say 3 minutes, 4 minutes. అండ్ ఇంటర్చేంజింగ్ ఆఫ్ రిపోర్టింగ్ ఉంటుందా? అంటే ఫర్ సపోజ్ సెలబ్రిటీస్ నుంచి ప్రాబబ్లీ పొలిటికల్ నుంచి క్రైమ్కి రావటం, అలా వేరియేషన్స్ ఉంటాయా? లేకపోతే ఎవరు ఏ డిపార్ట్మెంట్లో ఉంటే వాళ్ళు ఆ డిపార్ట్మెంట్లోనే ఉంటారా? సో ఐ థింక్ నాకు కూడా బికాస్ వీ వర్ ఆల్సో లైక్ యూ సెడ్ దట్ ఫస్ట్ యంగ్ క్రాప్ ఆఫ్ టీవీ జర్నలిస్ట్. మాకన్నా సీనియర్స్ ఆబ్వియస్లీ వుడ్ డూ పొలిటికల్ రిపోర్టింగ్ అండ్ సీరియస్ క్రైమ్ రిపోర్టింగ్. సో నేను page 3తో స్టార్ట్ చేశాను. బట్ కొన్ని రోజుల తర్వాత మై బాస్ సెడ్ వై డోంట్ యూ డూ క్రైమ్ రిపోర్టింగ్ అని. Like he said, why don't you try doing crime reporting? So I think life lo first time చాలా పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళి, చాలా కోర్టులకి వెళ్ళి, it's very tough. పోలీస్ స్టేషన్ కోర్టులో ఓకే పద్మజ, శవాలు, హత్యలు అవి కూడా చూసాను. Thankfully, my seniors were very considerate. So they would say you should go to a mortuary because that hardens you. So you have been, మీరు వెళ్ళారు మార్చరీ బయటకు వెళ్ళాను కానీ ఐ డెంట్ గో ఇన్సైడ్. ఐ థింక్ ఐ వాజ్ అ లిటిల్ హెసిటెంట్ అండ్ అవసరం కూడా రాలేదు. సో దెన్ ఐ రియలైజ్డ్ మ్యాన్ దిస్ ఈస్ వెరీ హార్డ్ కోర్ స్టఫ్.
క్రైమ్ రిపోర్టింగ్ యూఆర్ డీలింగ్, నాకు గుర్తుంది అప్పుడు సత్యం స్కామ్ వాజ్ లైక్ రైట్, in the thick of that. yeah. So, And Pratyusha thing was also happening so a lot of crime incidents happened back then. I mean, like any other time. 2007 to 12 was my TV media days. So chala crime stories like Hyderabad blast of 2007 happened then. So first time ante college lo ఉన్నంత వరకు ప్రొటెక్టెడ్ గా షెల్టర్డ్ గా ఉంటాం కదా, పేరెంట్స్ ఆర్ వెరీ ప్రొటెక్టివ్ ఆఫ్ యూ. Exactly. ఎక్కడ చిన్న ట్రబుల్ ఉన్నా వెళ్ళొద్దు చూడొద్దు టైప్. సడన్లీ ఐ రిమెంబర్ గోయింగ్ టు గోకుల్ చాట్ అండ్ అప్పటికి దెర్ Gokul Chat blast, Lumbini Park, Gokul Chat. Yeah, విక్టిమ్స్ అండ్ ఇంజర్డ్ పీపుల్, బట్ ఐ సా లాట్ ఆఫ్ బ్లడ్ అండ్ ఫ్లెష్ అండ్ it's a shocker. Like at 22 you're seeing that it hits you and you don't know how to react kada, so it's hard. దాన్ని కొంచెం డైజెస్ట్ చేసుకుని ఓకే ఇంకా నేను ఐ హ్యావ్ టు డీల్ విత్ ఇట్ అని చెప్పుకోవటానికి కానీ ఆ సీన్స్ మన బుర్ర నుంచి వెళ్ళటానికి కానీ ఎంత టైం పడుతుంది? సో ఇట్ డిపెండ్స్ ఇండివిజువల్లీ. ఐ రిమెంబర్ అంటే కొన్నిసార్లు క్రైమ్ స్టోరీసే చేయక్కర్లేదు. ఐ రిమెంబర్ దిస్ కలీగ్ ఆఫ్ మైన్ నీలోఫర్ హాస్పిటల్కి వెళ్ళి స్టోరీ చేయడానికి, హౌ నీలోఫర్ హాస్పిటల్లో మెడికల్ ఫెసిలిటీస్ లేవు అని వెళ్ళి స్టోరీ చేసి వచ్చి ఆఫీస్లో కూర్చొని షీ వాజ్ వెరీ సైలెంట్ అండ్ ద బాస్ వాజ్ ఆస్కింగ్ ఏంటి స్టోరీ ఎలా అయింది బాగుందా. షీ బ్రోక్ డౌన్. షీ సెడ్ సార్ చిన్న పిల్లలు ఇట్లా కింద ఏం లేదు హాస్పిటల్లో. సో ఇట్ నీడ్ నాట్ జస్ట్ బీ క్రైమ్ వెన్ యు ఆర్ సీ అంటే జనరల్గా అప్పటి వరకు చూడనివి ద ఇన్ఈక్వాలిటీస్ ఆర్ ల్యాక్ ఆఫ్ ఫెసిలిటీస్, బేసిక్ ఫెసిలిటీస్, ఇట్ జస్ట్ బ్రేక్స్ యూ. అంటే ఏంటి, ఐ రిమెంబర్ షీ జస్ట్ కెప్ట్ క్రయింగ్ అండ్ దట్ హెల్ప్లెస్నెస్ ఆల్సో, రైట్, లైక్ మనం ఏం చేయలేకపోతున్నాము అయ్యో. So it hardens you as an individual because it shows you the society. I consider myself very fortunate. And I have seen this very glitz and glamour as a young college pass out. That glitz, glamour, celeb, all of that. గుర్తుంది అప్పుడు ఒక ఫిలిం నగర్లో ఒక పాకలు ఉండేవి చాలా, ఫైర్ యాక్సిడెంట్ అయ్యి మొత్తం కాలిపోయింది. సో ఆఫీస్లో ఉన్నాను, యూ విల్ రష్ టు ద స్పాట్. ఐ సో పీపుల్ జస్ట్ లెఫ్ట్ విత్ దేర్ క్లోత్స్. అలాంటి పేపర్లో చదవడం యూ స్టిల్ లైక్ అ ప్యాసివ్, అయ్యో పాపం అనుకుంటాం. ఇంట్లో చదివిన దానికి వర్చువల్ గా చూసిన దానికి దేర్ ఆన్ ద ఫీల్డ్ అండ్ పీపుల్ ఆర్ బ్రేకింగ్ డౌన్ సేయింగ్ నేను వేసుకున్న బట్టలు తప్ప ఇంకే అంటే ఇవి తప్ప మాకు ఇంకేం మిగలలేదు అని. సో టు సీ ద upper cream of the society and also see what, I think it helped me shape a lot of perspective as an individual. Ante a lot of balance in life came to me, that you see both the highs and the lows of the society. అండ్ మీరు పనిచేసిన టైంలోని ఫెసిలిటీస్ చాలా తక్కువ ఉండేవి, రీసోర్సెస్ చాలా తక్కువ ఉండేవి. కొన్ని విషయాల్లో స్క్రిప్ట్ దగ్గర నుంచి కానీ లేకపోతే మేనేజింగ్ ద టీమ్, ద కెమెరా టీమ్ అదంతా కూడా మీరే చేసుకోవచ్చు. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ ఐ నో పర్సనలీ మీరు మీ కలీగ్స్ చాలామంది యూనో ఫీమేల్ రిపోర్టర్స్ కానీ జర్నలిజంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ కానీ లేట్ నైట్స్ కవరేజ్లు ఉండేవి అప్పట్లో. బ్రేకింగ్ న్యూస్లు కానీ ఏమున్నా సరే కూడా దేర్ వర్ డెఫినెట్గా లేట్ నైట్ కవరేజెస్ మ్యాక్సిమం పంపించేవారు కాదు. కాకపోతే ఏంటంటే కొన్నిసార్లు చేయాల్సి వచ్చేది, అలా చేయాల్సి వచ్చేది. అప్పటికి ఇంకా మనకి ఈ ప్రొటెక్షన్ కానీ షీ టీమ్స్ కానీ లేకపోతే ఇంత కెమెరాస్ అలాంటివన్నీ లేవు. వాజంట్ ఇట్ బాదరింగ్ యూ ఆర్ మీకు కొంచెం భయంగా ఏమైనా అనిపించిందా? యాజ్ ఏ ఫీమేల్గా మీ ఫెలో ఎంప్లాయీస్ కానీ లేకపోతే మీ ఫెలో టీమ్ కానీ మిమ్మల్ని ఎలా ట్రీట్ చేశారు? సో న్యూస్ రూమ్స్ ఐఎమ్ బ్యాక్ దెన్ ఆర్ మేల్, లైక్ మొత్తం ఫ్లోర్ పైన మహా అయితే 4-5 ఉండేవాళ్ళు అమ్మాయిలు. సమ్ ఆఫ్ దెమ్, మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ వర్ ఆన్ డెస్క్. ఉన్న 2-3 కూడా డెస్క్. ఐ థింక్ రిపోర్టింగ్లో నాకు గుర్తుండి మేము 3 ఉండేవాళ్ళం. One was a senior journalist, so she would do political reporting and all of that. Both 2 of us were just like college pass outs. We started off. సో పైగా నేను పేజ్ 3 చేస్తుంటే ఆల్ ఈవెంట్స్ వుడ్ హ్యాపెన్ ఇన్ ద ఈవినింగ్. అవి అయ్యేసరికి 10:30, 11 o'clock అయ్యేది. వీ వుడ్ హ్యావ్ ఆఫీస్ వెహికల్స్. నాకు పర్సే అంత భయం అనిపించేది కాదు, బికాస్ ఓకే ఆఫీస్ వెహికల్ ఐఎమ్ ఇన్ అ సేఫ్ ఎన్వైరన్మెంట్ అని. But I would have to travel back to my home, and there were days I reached at 1, 2, and my parents and again society also was like, why are you coming at this hour?
అండ్ సేఫ్టీ కూడా కదా, యు ఆర్ కమింగ్ ఇన్ ఆఫీస్ వెహికల్, యు ఆర్ టయర్డ్, యు ఆర్ స్లీపింగ్, ఈజ్ ఇట్ సేఫ్? సో ఆ కన్సర్న్ మా ఇంట్లో చాలా ఉండేది. లైక్ వై ఆర్ యూ డూయింగ్ దిస్ షిఫ్ట్, సెకండ్ హాఫ్ ఆఫ్ ద డే వై ఆర్ యూ వర్కింగ్, వై కాంట్ యూ డూ? సో దెన్ సేఫ్టీ అని కాదు కానీ జస్ట్ ద ఫెసిలిటీస్ లైక్ యూ సెడ్ వర్ వెరీ ఫార్ అండ్ ఫ్యూ. లైక్ దెర్ వర్ నో క్యాబ్స్, ఆబ్వియస్లీ అట్ దట్ అవర్ బస్సెస్ తీసుకుని వెళ్ళలేము. సో దాట్ వాస్ that was a problem. Ante women ki you can't be working always like that also. And within the work culture also, like was it very safe for women over there at that point of a time? Yeah, newsrooms were always safe. Outdoor also ante so outdoor our bosses would take care of us Kada? Ante they were that way very concerned also because chaala mandi lem kabatti they would say check what's happening, or relieve cheyandi, lekapothe like someone else go take them, let them leave. And the crew also which is there with you, they are also like almost were very protective. Ante okay elladlendi chaala crowd undi, or we would look out for each other. I think because that's also a nice way of putting it, like basic safety. Crowd loki odle ikkada safe ga ledu, ikkada cheddam, so Ganesh Nimarjan. Oh yeah. And I think I still have that mind block that I'm still scared of crowds. Yes. I don't want to get into crowds because it just feels very very unsafe. Ante thankfully media points lo undi report chesevallam gaani, but it's still not a safe environment for a woman. I know my own contemporaries, నేను మీడియా క్విట్ చేసిన తర్వాత I would read their stories like during agitation. Yes. So they're all male spaces and you realize how it feels I won't say unsafe but very uncomfortable to be in a space. And then itla mic lo maatladutunte andar chuttu men undevallu, andar vachesi itla. And I remember one instance when I was talking to the camera and this man is coming very very close, like nen live lo unna నాకు తెలుస్తుంది, like I had to literally push him because I could see his. So what is that so manak I think we don't have that concept of personal space. Yes. Adi field lo unnappudu it just feels some people will make you uncomfortable willingly or unknowingly, but you just have to figure out your own way. And your camera persons or your DSNG technicians would generally be a little protective of you, koncham careful ga. And for a woman especially who's working in especially reporting loni, ఒక పాయింట్ తర్వాత తనకంటూ ఒక కంఫర్ట్ జోను లేకపోతే తనకంటూ ఒక ప్రొటెక్షన్ అంతా కూడాను ఆల్మోస్ట్ లైక్ ఇట్స్ ఓకే అన్న టైప్లో అనుకుని, అండ్ పర్సనల్ సెక్యూరిటీ ఇట్ ఈస్ లైక్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ హర్ ఓన్ థింగ్స్ అన్నది దే విల్ లెర్న్ ఇన్ ద డ్యూ కోర్స్ అని అనుకుంటాను కదా. I think as women we are mentally that, right? Like your safety once you're out of your home is on your own safety. So your mental load is always there. Ante bus ektunte oh ee bus safe ena, janamunnara, will I, that always plays in the background for women. So I think on field you also develop kada, ante I know what is where can I go and do reporting, nenu safe place lo nilabadi akkada jarugutundi ela cheppagalanu. And the camera persons also would understand that okay you don't have to get in the mid sea of people lo vellipoyi mari cheyakkarledu anedi. I think and you over time like everything else you will learn like okay and the reason for me ante inviting you for this talk because మీరు ఇనీషియల్ స్టేజ్లో చేశారు, ఆ తర్వాత యూ వర్ ఆల్సో ఎ ఫ్యాకల్టీ ఫర్ ద అప్కమింగ్ జనరేషన్. మెనీ టైమ్స్ యూ గివ్ ఎ టాక్ ఫర్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ కమింగ్ జనరేషన్ ఆఫ్ ద మాస్ కమ్ అండ్ ఆల్. సో ఇప్పుడుండే జనరేషన్కి ఫెసిలిటీస్ అయితే మంచిగా ఉన్నాయి, అండ్ లాంగ్వేజ్ దగ్గర నుంచి ప్రతి ఒక్కటి వాళ్ళకి ఈజీ అయిపోయింది, వాళ్ళకి కంఫర్ట్సే ఎక్కువ ఉన్నాయి చెప్పాలి అని అంటే. ద కైండ్ ఆఫ్ ద క్రౌడ్ విచ్ ఇస్ నౌ కమింగ్ ఫ్రమ్ ది కాలేజ్, హౌ డు యూ రేట్ దెమ్? అసలు ఎలా ఉంటున్నది, వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, అసలు నిజంగా మాస్ కమ్యూనికేషన్ చేసిన వాళ్ళు ఇప్పుడు రిపోర్టింగ్ చేస్తున్నారా? దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ మోర్ క్వశ్చన్. Yeah, so I think like everything else journalism also has evolved. అంటే మేము కాలేజ్లో ఉన్నప్పుడు ప్రింట్ ఒకటే అనుకునే వాళ్ళం, టీవీ బూమ్ వచ్చింది, రేడియో ఆల్సో హ్యాడ్ అ బర్స్ట్. అప్పుడే ప్రైవేట్ ఎఫ్ఎం ఛానల్స్ చాలా వచ్చాయి. యా, ప్రైవేట్ ఎఫ్ఎం ఛానల్స్. So you realize అంతా కూడా మాస్ కామ్ వాళ్ళు ఉండేవారు కాదు కదా. ఇట్స్ లైక్ but people knew these are opportunities. Like you can go don't look at just the traditional media format. There are alternate opportunities and
So over a period of time, the number of students getting into journalism and mass communication, journalismలోనే ఉండాలి or journalismలో జర్నలిస్ట్ అవ్వడానికి చేసే వాళ్ళ నంబర్స్ ఐ వుడ్ సే ఇస్ కమింగ్ డౌన్ డెఫినెట్లీ. దే వాంట్ టు గెట్ ఎ సెన్స్ ఆఫ్ ద మీడియా ఫీల్డ్ అండ్ డూ ఆన్లైన్, మేబీ లైక్ డూ ఆన్లైన్. ఇప్పుడు చాలా న్యూస్ పేపర్స్, ట్రెడిషనల్ న్యూస్ పేపర్స్కి కూడా చాలా ఆన్లైన్ వర్షన్స్ ఉన్నాయి. దెర్ ఇస్ సోషల్ మీడియా. సో ఇట్స్ మోర్ లైక్ అన్ ఎక్స్పోజర్. కానీ ఐ డోంట్ నో, ఐ వుడ్ సే ఫ్రమ్ వెన్ వీ వర్ ఇన్ కాలేజ్ టు నౌ, జర్నలిస్ట్ అవ్వాలని జర్నలిజం మాస్ కమ్యూనికేషన్లోకి వెళ్ళే వాళ్ళ నంబర్స్ డెఫినెట్గా తగ్గింది. ఇన్ వే వీ కెన్ సే పబ్లిక్ రిలేషన్స్లో ఉండాలనుకునే వాళ్ళు దానికి కోసం అనేసి ఉపయోగపడేటట్టు మాస్ కమ్యూనికేషన్ని చూస్ చేసుకుంటున్నారు. I think so. Like when we did journalism in college, it gave us exposure into a bit of everything. Okay. Like print, TV, radio, public relations, what's then called corporate communication. So people get a glimpse into a bit of everything laga. Then they figure out what do I want to do. Then internships also help. Internship చేసిన తర్వాత అర్థమవుద్ది, ఓ నేనేం చేయొచ్చు, నా ఇంట్రెస్ట్ ఇది, ఓ మేబీ ఐ వాంట్ టు డూ టీవీ ఆర్ ఐ వాంట్ టు డూ డిజిటల్, ఐ వాంట్ టు డూ ఆన్లైన్, I want to get into communications, like corporate communications. So people get the choice, so which is a good thing. అంటే ఏదో ఒక్కటే ఛానల్ ఉంది అని కాకుండా దే ఆర్ మల్టిపుల్ అవెన్యూస్ అవైలబుల్ అని ఉంటుంది. అదే పాయింట్కి వస్తున్నాను. అంటే ఫర్ సపోజ్ మాస్ కామ్ చేసిన తర్వాత, నేను జర్నలిజం చేసిన తర్వాత, రిపోర్టింగ్ ఆర్ ఛానల్కో ప్రింట్ మీడియాకో ఏదో చేసిన తర్వాత, ఒకప్పుడు అంటే ప్రింట్లో ఉంటే వాళ్ళు ప్రింట్లోనే ఉండేవారు రిటైర్ అయినంత వరకు, అండ్ టీవీలో ఉంటే టీవీలోనే ఉండేవారు. ఐ థింక్ ఇప్పుడు ఆప్షన్స్ అయితే బాగా పెరిగినాయి. మామూలుగా మాస్ కమ్యూనికేషన్ చేసిన వాళ్ళు కానీ, అసలు జర్నలిజం నుంచి బయటకు వచ్చే వాళ్ళకి కానీ, వెన్ యూ వాక్డ్ అవుట్ ఆఫ్ యునో ద ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా, అప్పటికి ఇంకా లైక్ యూ సర్వ్డ్ ఆల్మోస్ట్ ఫర్ 12 years. I did 5 years in TV media. ఓ టీవీ 5 years ఏనా? Yeah. ఓకే. సో ఓవరాల్గా ఆ 5 years చేసిన తర్వాత బయటకు వస్తున్నప్పుడు వాజ్ దర్ ఏ క్వశ్చన్ ఫర్ యూ నెక్స్ట్ వాట్ అనేది, లేకపోతే ఎక్కడ చూసుకోవాలి ఏంటి, లేదా క్లారిటీ ఆఫ్ థాట్ ఉందా ఎక్కడెక్కడ ఉంటాయి? I was always like, okay, but what I think I did well in my career is made the best use of what came my way. ఓకే. నా ఫర్ దగ్గర ఎగ్జాంపుల్ లైక్ అంటే ఇప్పుడు నేను ఐ రియలైజ్డ్ 4 years later ఐ రియలైజ్ టీవీ జర్నలిజం అయిపోయింది నాకు అని. ఐ వాస్ థింకింగ్ ఓకే, బట్ ఆ పాయింట్లో నాకు తెలియలేదు, ఓకే టీవీ జర్నలిజం వద్దు, వాట్ షుడ్ ఐ డూ, మేబీ షుడ్ ఐ గో బ్యాక్ టు ప్రింట్, అంటే గో బ్యాక్ కూడా కాదు, షుడ్ ఐ గో టు ప్రింట్ అండ్ స్టార్ట్ అగైన్ యాజ్ అ ప్రింట్ జర్నలిస్ట్. సో ఐ వాస్ థింకింగ్ వాట్ ఎల్స్, ఆర్ షుడ్ ఐ ట్రై ఇన్ రేడియో. ఐ వాజ్ లైక్ థింకింగ్ వాట్ ఆర్ మై ఆప్షన్స్ అని. Then I moved into academia. So this private NDTV channel that when they did the India Can NDTV collaboration valdu, they started their broadcast journalism college in Hyderabad. So they were looking for someone from field. They were not looking for ante proper ga academia nunchi vachina vallu kaakunda field nunchi vachina vallu kosam they were looking, and someone I know referred, passed on that opportunity to me and said, chudandi, this might be interesting for you. So I went to spoke to them, applied, got the job. So it just happened that that opportunity came my way. So and then when I moved into communications also, I was like, okay, I'm done with this now, I want to do something else. So opportunities came my way and I made the best use of it. So but I was not very clear, oh next time cheyali, oh nenu ide chestanu, or I'm training myself for my next role annattu kaadu. It's always like, okay, every time I'm at crossroads, okay ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అనుకున్నప్పుడు what opportunities, what were there on the table, I picked what's best. అండ్ ఇన్ జనరల్గా రిపోర్టింగ్ చేస్తున్నప్పుడు కొన్నిసార్లు డిఫరెన్సెస్ ఆఫ్ ఒపీనియన్ కానీ, లేకపోతే మనం కవర్ చేసిన తర్వాత ప్రాబబ్లీ డస్క్ దగ్గర అది అప్రూవ్ కాకపోవటం కానీ, ఇలాంటివన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి కదా. సో యాజ్ అ జర్నలిస్ట్, డూ యూ థింక్ దే నీడ్ టు కీప్ దేర్ హార్సెస్ హోల్డ్ అండ్ వెయిట్ ఫర్ ద మేనేజ్మెంట్ టు టేక్ ద డెసిషన్, ఆర్ నేను మైక్ పట్టుకున్నాను కనుక ఇట్ ఈస్ డెఫినెట్లీ నీడ్ టు బి కవర్డ్, ఆర్ అన్యాయం జరుగుతుంది అనుకుంటూ చేయాల్సిందేనా? So like every newsroom will have a discussion kada, what are you working on, what do you want to work on, and what is the angle you want to take. Okay. So that discussion happens before you go to the field. So they are aware. Yeah, you tell what is your story angle. Ippudu any issue, you're telling what is the angle that you want to cover. Is it a new story, or is it like a kotta story, lepothe already unna issue ni are we picking up a certain issue and are we taking that. Then ఉన్న ఇష్యూని అయితే వాట్ ఈస్ ద యాంగిల్,
ఇప్పుడు కొత్త హుక్ ఉండాలి కదా దానికి. ఓకే. సో యూ ఆల్వేస్ హ్యావ్ యూ డిస్కస్ ఇట్ విత్ యువర్ బాస్ డెఫినెట్లీ బిఫోర్ యూ ఈవెన్ గో ఆన్ టు ద ఫీల్డ్. ఎఫిలియేషన్స్, ఇంటర్నేషన్స్ టువర్డ్స్ సమ్, ఇట్ కుడ్ బి ఎనీథింగ్, పొలిటికల్ పార్టీ ఆర్ ఎక్సెట్రా ఇలా ఉంటాయి కనుక, సో బిఫోర్ డిస్కషన్లోనే దీన్ని పాజిటివ్గా చూపించాలి, దీన్ని ఇంకొకలా చూపించాలన్న డిస్కషన్ కూడా ముందే జరిగిపోతుందట. సో నేను పొలిటికల్ రిపోర్టింగ్ తక్కువ చేశాను. సో ఐఎమ్ నాట్ ద పర్సన్, ఐ మీన్ హూ కెన్ ఆన్సర్ దాట్, బికాస్ నేను ఓన్లీ 2009 ఎలక్షన్స్ అప్పుడు కవర్ చేశాను. ఐ వాజ్ ఆల్సో లైక్ సో అట్లీస్ట్ తెలుగు మీడియాలో బ్యాక్ దెన్ వాజ్ లైక్ దెర్ వుడ్ ఆల్వేస్ బీ అ సీనియర్ రిపోర్టర్ అండ్ యూ కెన్ ఆల్వేస్ సపోర్ట్ దెమ్, లెర్న్ how things work and all. So at least my experience was there was nothing like that. You report like how it's happening annattu. But certain like say for example if there is a scam or a scandal that you are covering, there could be a tint based on the management's whatever their inclinations are. So there will be subtle. Konisarlu you go do your story and come back and the desk will kind of balance it or tilt it. కొన్నిసార్లు that also happens. అంటే మనలో అసర్టివ్నెస్ కంపల్సరీ ఉండాలి డెఫినెట్లీ. అంటే వెన్ వీఆర్ డీలింగ్ విత్ అ టీమ్, సో లెట్ us హ్యావ్ దట్ అసర్టివ్నెస్ టు యాక్సెప్ట్ అండ్ జస్ట్ మూవ్ ఆన్. యా అంటే there were times when I was deeply disappointed. అరే నేను ఇచ్చిన స్టోరీ యాంగిల్ ఇది కాదు, ఫైనల్ అవుట్పుట్ ఇలా ఉందేంటి అని. ఆర్ నేను అనుకున్నప్పుడు దిస్ వాజ్ నాట్ ద స్టోరీ దట్ ఐ హ్యాడ్ ఇన్ మైండ్. లైక్ ఐ రిమెంబర్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్. సో అప్పుడు ఒక రిపోర్ట్ వచ్చింది, బికాస్ పీపుల్ స్పెండ్ అ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ ఇన్ దేర్ ఆఫీసెస్, దిస్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఆఫీస్ స్పౌస్ was coming up అని. Okay. It was I think like one of those wire service stories ఏదో. So I went to an IT company, I used my connections, went to an IT company and we just asked them like, you think that's a అంటే what like office spouse need not exactly be like a spouse but like that emotional buddy kind of a thing. So వాళ్ళు నార్మల్గా చెప్పారు, I gave like a very neutral. Then when the story aired, it had a lot of tint to the story. So office spouse is almost like having affairs at office kind of thing. And people were అంటే మధ్యలో వాళ్ళ స్టోరీ బయట చేసినప్పుడు, I mean they have reputations, right? Like they have their families, they have it was so embarrassing for me that I had to call the desk and say, why did you change the script? Now you are implying that office spouse is almost like having a partner at office. So వాళ్ళకి అలాగ అర్థమైందన్నమాట. yeah, so I was very embarrassed because my contacts called me and said, this is not what you said. And I had to call my boss and say, can we stop that story because it's not going in the right direction or with the right tone. So those things happen. అంటే నీ ఇంటెన్షన్ కరెక్టే, నువ్వు తెచ్చింది in sync with what you thought. But if the desk alters the script, it gives a completely different meaning. And there are people involved కూడా కదా. It's Yes. not like, I mean, they are normal employees. Like ఎందుకంటే ఇప్పుడంటే జనాలు అలవాటు పడిపోయారు కానీ డిజిటల్కి కానీ లేకపోతే విజువల్కి కానీ, అప్పుడు ఇంకా వర్చువల్ ఇంకా స్టార్ట్ అవుతున్నది. yeah. ఎందుకనంటే ప్రింట్ నుంచే జనాలు ఇంకా అప్పటికి మూవ్ అయ్యి వర్చువల్ వచ్చి వాళ్ళని వాళ్ళు చూపించుకోవడం లేదా వాళ్ళ స్టోరీలు చూపించుకోవడం ఇబ్బందిగా ఉండేవారు వాళ్ళు. యా అబ్సల్యూట్లీ. అండ్ చాలాసార్లు చాలా కన్విన్స్ చేయాల్సి వచ్చేది, అంటే టు కమ్ ఆన్ కెమెరా అండ్ స్పీక్ ఆన్ కెమెరా. If for normal social issues and all, people would be like, oh, I don't want to talk. Exactly. And then మాట్లాడను. And then we had to really convince them. I remember like sitting a lot of times with them and tell, just talk to me. You're not forget about the camera. You're talking to me. So అది కన్విన్స్ చేయడానికి చాలా టైం పట్టేది. I think over 15 years, people also, audience people are also now more comfortable talking to the camera. ఒక విధంగా చెప్పాలనంటే ద కైండ్ ఆఫ్ ద ఇన్పుట్స్ ఆర్ ద వర్క్స్ వాట్ ఎవర్ వీ గైజ్ హావ్ డన్ డ్యూరింగ్ దట్ టైం, వర్చువల్గా చూపించి దాన్ని కొంచెం జనాల్లోకి వెళ్ళేలాగా చేయటం వల్లే ఈ చేంజ్ ఓవర్ కానీ ఈ యాక్సెప్టెన్స్ కానీ వచ్చిందంటానికి కారణం అవుతుంది. ఎందుకనంటే ఓవర్ ఏ పాయింట్ ఆఫ్ టైం చూడగా ఇట్స్ ఓకే అనేసి అని, ఇట్స్ లైక్ ఇట్స్ ఓకే టు బి వాళ్ళ వర్షన్, అది నా వర్షన్ తీసుకోకుండా వాళ్ళు చెప్పేశారు. ఈ రోజు అందరూ కూడా ఇంత ధైర్యంగా మాట్లాడగలుగుతున్నారు అని అంటే we have become very comfortable with media. అంటే against ఇమ్యూన్ అయిపోయామని చెప్పుకోవాలి. Yeah, that's the other extreme. We have become very comfortable. A lot of smartphones also democratized media kada. A lot of it, like me, నాకేదైనా ఇష్యూ ఉంది, I can film on my phone now
and the face of media is changing kuda kada. A lot of now it's podcasts now, lot of like YouTube channels, all of that. So back then it was still ante print and TV. ఒకసారి రికార్డ్ అయ్యిందా, ఎయిర్ అయ్యిందా, అయిపోయింది, Yeah. దాంతో పని అయిపోయింది. మరీ ఇంపార్టెంట్ అయితే ఆర్కైవ్స్లో పెట్టేవారు, కానీ లేకపోతే మ్యాక్సిమం అన్నీ కూడా వెళ్ళిపోయేవి. అంతలాగా ఇలాగ యూట్యూబ్ లాగా సేవ్ చేసుకోవటం అవన్నీ ఆప్షన్ లేకుండే. ఆఫ్టర్ దట్ కమింగ్ టు యువర్ నెక్స్ట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్ వాట్ యూ ప్లేడ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు యునో అమెరికన్ కాన్సులేట్, దట్స్ ద రైట్ వే టు సే. ఒక్కసారి కెన్ యూ ప్లీజ్ టెల్ వాట్ వాస్ ద నేచర్ ఆఫ్ ద జాబ్, బికాస్ so that people can understand what kind of various jobs are available in the market and the type. Yeah. So na academia tarvata I joined the American Consulate in Hyderabad. So all diplomatic missions have something called public affairs sections. Basically they deal with people, like they promote that country's interests with public diplomacy programs, which is soft power. You are through art, through culture, through speakers. So I was working with them as a media assistant media advisor. I was helping them in the media team. So that was completely again a new world to me. Like, oh, I applied, I got the role, and I was like, it's a very different experience and learning. Ante diplomatic missions ela work chestayi, danlo how can we fit in, and appudu varaku media lo undi work cheyatam veru. Once you step out, you start analyzing. Ante okay, media trends enti, channels or newspapers, are they left leaning, right leaning, or to a particular country, how do they, what is their affiliation, how do they work, how do they look at the big bilateral ties, how do they write about it, how do they understand. చాలా మందికి అనుకుంటారు డిప్లొమాటిక్ మిషన్స్ అంటే వీసాస్ ఇస్తారు అని. అదే, yes, that is, I would say that is a major chunk of any diplomatic Ante. mission, basically, because visa, కాన్సులేట్స్ పెట్టేదే అందుకోసం. yeah, visa చెప్పాలంటే. processing kosam. But beyond that, they also do a lot of things, like trade promotion between the two countries. They do business improvement between the two countries, and then a lot of collaborations happen. Educational institutions ki, whatever they do. Of course, visas is one, education is one. Like lot of collaborations would happen between Indian companies and US companies or UK companies. So all this trade promotion, ఇది ఇప్పుడు చాలా అవుతూ ఉంటాయి. How do we take them to the normal public? So it is through media, right? Like ఇప్పుడు visa related issues ఉంటాయి. How do you have to apply for a visa? బేసిక్ ఇప్పుడు ఏం రూల్స్ ఉంటాయి, ఏం ఫార్మ్స్ ఉంటాయి, ఇలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా వీ వుడ్ డూ హెల్ప్ పబ్లిక్ అండర్స్టాండ్ దాట్ త్రూ మీడియా. అండ్ అది బేసికల్లీ మీరు మీడియాని ఇన్వైట్ చేసి యూ గైస్ విల్ కండక్ట్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ సెషన్స్ ఫర్ దెమ్, ఎలా అవుతుంది అది? సో విత్ మీడియా ఏంటంటే ఒకటి అఫ్ కోర్స్ ఇట్స్ ఇంటర్వ్యూస్ ఆఫ్ ద ప్రిన్సిపల్ యుఎస్ గవర్నమెంట్ ఆఫీషియల్స్. దెన్ వీ వుడ్ డూ స్టూడియో ఇంటర్వ్యూస్, like callers questions తీసుకుని visa related questions లాంటివి ఉంటే. Then we would do background information, background meetings for the officials to understand ఇప్పుడు ఇక్కడ say how a certain issue is covered by media here or how is it perceived by public. సో ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ మీటింగ్స్, ఆఫ్ ద రికార్డ్ మీటింగ్స్ లాంటివి కూడా చేసేవాళ్ళం. సో బేసికల్లీ ఇదంతా అర్థమవటానికి మీకు ట్రైనింగ్ డెఫినెట్లీ రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుంది వాళ్ళ ఎండ్ నుంచి. ఎన్నాళ్ళు పట్టచ్చు ఈ ట్రైనింగ్ అన్నది? సో ఇట్ టుక్ మీ అగైన్ లైక్ ఇయర్ అండ్ హాఫ్ టు అండర్స్టాండ్. అంటే టు అండర్స్టాండ్ లైక్ అంటే ఓకే వాట్ దిస్, ఇట్స్ అ డిఫరెంట్ వరల్డ్. ఓకే, వాట్ డూ వీ వాంట్ టు డూ, హౌ డూ యూ సెండ్ అవుట్ ద ప్రెస్ రిలీజెస్, హౌ డూ యూ రైట్ ఫర్ ప్రెస్ రిలీజెస్ ఫర్ అ డిప్లొమాటిక్ మిషన్, గవర్నమెంట్ కమ్యూనికేషన్ ఎలా చేస్తాం. సోషల్ మీడియా వాజ్ బర్స్టింగ్ జస్ట్ దెన్. అప్పుడు 2012 ఇస్ వెన్ లైక్ ఫేస్బుక్ వాజ్, everyone is very active on Facebook. So how do we write for Facebook? Again, like over a period of time now, everyone can have their own social media channels. So aim rayachu, aim rayakuddu for social media. How do we engage? How do we do pictures that is good for social media? So all this, obviously we were all trained in that, and you learn again on the, as you do, you learn on the go.
కొన్ని సార్లు సిచ్యువేషన్ ఎలా వస్తుందంటే ప్రాబబ్లీ బికాజ్ అది ఆ దేశానికి సంబంధించిన కన్సల్టెంట్ అండ్ వీఆర్ యాక్చువల్లీ రిప్రజెంటింగ్ అవర్ కంట్రీ కనుక ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఎనీ లిటిల్ బిట్ అన్స్వీటెండ్ కైండ్ ఆఫ్ టైమ్ ఆర్ వాళ్ళిద్దరి మధ్య పరస్పరం మంచిగా రిలేషన్స్ లేకపోతే లైక్ టు ఎన్ ఎక్స్టెంట్ హౌ ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ నౌ, అలాంటి టైంలోని డూ దే రియలీ లుక్ ఫర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ అన్ ఇమేజ్ బూస్టింగ్ ఫర్ దెమ్కి లేదు మేము మంచి చేస్తున్నామని చెప్పడం కూడా మీ ద్వారా చేస్తారా వాళ్ళు? So it depends on the issue again. So I remember 2013 when I started at the US Consulate. Devyani Kobragade, an Indian diplomat in the US, it became like a big flare up between the two countries. Ante consulate baita vachi janalu protest chesavallu, they would give their representation letters and all of that, like security. So it's a major diplomatic flare up between India and US in 2013. So అలాంటివి ఉన్నప్పుడు జనరలీ we lie low, because గొడవ అవుతున్నప్పుడు వెళ్ళి హలో ఐఎమ్ వెరీ గుడ్, సో యూ జస్ట్ కీప్ కామ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్, బికాస్ అంత డిప్లొమాటిక్ ఫ్లేర్ అప్ అయినప్పుడు ఇట్స్ డెల్ట్ అట్ ద హైయెస్ట్ లెవెల్ ఫస్ట్. యా, అంటే ద అంబాసిడర్స్ వుడ్ టాక్ ఆర్ ద హైయెస్ట్ లెవెల్ officials will talk. So here you don't do anything. Okay. And generally in any diplomatic mission we use the same language. Ante Delhi lo em cheptunaro ikkada em cheptunaro, largely it's the same language. Okay. So we would, ante during a crisis we generally try to stay silent. You are working for the US government. Okay. సో అన్ని డిప్లొమాటిక్ మిషన్స్కి ఏ కంట్రీలో వాళ్ళ ఆపరేషన్స్ ఉంటే అక్కడ వాళ్ళ లోకల్ స్టాఫ్ని తీసుకుంటారు. ఓకే. ప్రతి కంట్రీలో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండియన్ డిప్లొమాటిక్ మిషన్ ఇస్ ఇన్ ఆఫ్రికా. ద డిప్లొమాట్స్ విల్ బి ఇండియన్స్, బట్ పీపుల్ హూ వర్క్ ఇన్ ద ఆఫీస్ విల్ బి లోకల్ స్టాఫ్. సో దట్ మీన్స్ ద ఆఫ్రికన్ నేషనల్స్. ఓకే. సో వాట్ వీఆర్ కాల్ ద లోకల్ ఎంప్లాయిడ్ స్టాఫ్ అంటారు. లోకల్ స్టాఫ్, యు ఆర్ ఫ్రమ్ దిస్ కంట్రీ, యు ఆర్ ఎంప్లాయిడ్ బై ఫారెన్ డిప్లొమాటిక్ మిషన్. ఎందుకంటే ఈ రోల్ కొంచెం కత్తి మీద సాము లాంటిది. ఇట్ ఇస్. ఎందుకనంటే ఒకటి మీరు వాళ్ళకి పనిచేస్తున్నారు, రెండు యు ఆర్ బై డిఫాల్ట్ యు ఆర్ ఎ పేట్రియాటిక్ అండ్ ఎ నేషనలిస్ట్ అండ్ సిటిజన్ ఆఫ్ దిస్ ల్యాండ్. ఈవెన్చువల్లీ ఏమవుతుందంటే జనరలీ జనాలకు అర్థం కాని విషయం ఏంటనంటే ఇక్కడ మీరు ఏ రోల్ ప్లే చేస్తారు. ఎందుకంటే మీరు వాళ్ళు పని చేస్తున్నారు కనుక వాళ్ళకి కరెక్ట్గా అడ్వైస్ ఇచ్చేలా చేస్తారా, లేకపోతే ఇది మా వాల్యూస్ బై ఎన్ఎస్ఎన్ వీళ్ళకి చేస్తారని. దట్ ఈస్ మై క్వశ్చన్. నా కోర్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ ఇస్ డెఫినెట్లీ వి టెల్ దెమ్ అబౌట్ ద కల్చరల్ న్యూఆన్సెస్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఒక అమెరికన్ డిప్లొమాటో లేకపోతే బ్రిటిష్ డిప్లొమాటో హైదరాబాద్ వచ్చారు. ఇప్పుడు యు ఆర్ గోయింగ్ టు రిలీజియస్ ప్లేస్, ఎనీ రిలీజియస్ ప్లేస్, సో దెర్ ఇస్ అ సర్టన్ డెకోరమ్ ఆర్ సర్టన్ సెన్సిటివిటీస్ ఉంటాయి కదా. అంటే ఇప్పుడు కొంతమంది మొహమ్మద్ చెప్పేస్తారు టప్ మనీ, బట్ sometimes you may have to deal it very subtly, so we definitely tell them the cultural nuances. అంటే మీరు ఇక్కడ ఇలా డ్రెస్ చేసుకోవాలి, లేకపోతే they also get trained in it, but we also tell them, because I am from here, I know culturally what is right, what is wrong, what is okay, what is not okay. So ఇవి మనకు తెలుస్తాయి. ఇప్పుడు ఒక పండగకి లేకపోతే say a major political thing happened, how do we write about it or how do we talk about it అనేది లోకల్ పర్సన్ కాబట్టి నాకు తెలుస్తుంది ఏంటి చెప్పచ్చు, ఏం చెప్పకూడదు, ఏం అడగచ్చు, ఏం అడగకూడదు అనేది. సో డెఫినెట్లీ వీ టెల్ దెమ్ దోస్ న్యూఆన్సెస్, కల్చరల్ న్యూఆన్సెస్ లాంటివి, బట్ దే విల్ బీ ద ఫేస్ ఆఫ్ ఇట్. ద డిప్లొమాట్స్ విల్ బీ ద ఫేస్ ఆఫ్ ఇట్. రీసెంట్గా జరిగిన ఒక ఇన్సిడెంట్ ఏంటనంటే the way Indian citizens who were not having visa and all, the way they were brought to India, అలాంటి సిట్యువేషన్లో కానీ మామూలుగా ఒక పిఆర్ కానీ లేకపోతే ఉంటే వాళ్ళు ఎలా డీల్ చేస్తారు జనరల్గా? సో దిస్ హ్యాపెండ్ ఐ థింక్ జస్ట్ బిఫోర్ ఐ జాయిన్డ్ లాగా. అంటే కొన్నిసార్లు యూనివర్సిటీస్ దెర్ విల్ బీ అంటే స్టూడెంట్స్ హూ ఆర్ వితౌట్ పేపర్స్ అండ్ ఆల్ దట్ సెంట్ బ్యాక్. దెన్ అగైన్ దట్ విల్ ఆల్సో బికమ్ లైక్ అ డిప్లొమాటిక్ ఫ్లేర్ అప్ కదా. అంటే యూ కాంట్ ట్రీట్ దెమ్ లైక్. సో జనరల్గా డిపెండింగ్ ఆన్ వాట్ ఈస్ ద సిచ్యువేషన్ వీ హ్యావ్ లైన్స్, అంటే క్లియర్డ్ లాంగ్వేజ్ వస్తుంది మాకు ఢిల్లీ నుంచి, వాషింగ్టన్ నుంచి, లేకపోతే లండన్ నుంచి, ఢిల్లీ నుంచి క్లియర్డ్ లాంగ్వేజ్. అంటే
for any media query we will use this language అని. అచ్చా, So ఓకే. there is, for example, ఇప్పుడు ఒక జర్నలిస్ట్ రీచ్ అవుట్ అయ్యి ఓకే సో what do you have want to say about this? So we have a cleared language that is cleared by multiple people. సో అది మాత్రమే చెప్పగలుగుతాం. సో సొంతగా చెప్పడానికి ఆర్ అంటే ఇండివిజువల్ గా మాట్లాడటానికి అదే అక్కడ ఏంటంటే నేను ఫలానా అన్నది నేను ఇందాల నుంచి అది సో నేను అన్నది పక్కన పెట్టుకుని Yeah. వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారో మనం అదే చేస్తాం. యా ఆల్సో ఇట్స్ సేమ్ లాంగ్వేజ్. అంటే మీరు ఇప్పుడు కోల్కతాలో అడిగిన ముంబైలో సే అమెరికన్ డిప్లొమాట్ను బ్రిటిష్ డిప్లొమాట్ను అన్న దే విల్ స్పీక్ ద సేమ్ లాంగ్వేజ్ బికాస్ ఆన్ ద సేమ్ ఇష్యూ. సో అలాంటప్పుడు ఎవరికి వాళ్ళు రాసుకుంటే క్లియర్గా ఉండదు కదా. సో జనరలీ ఎస్పెషలీ డ్యూరింగ్ క్రైసిస్ ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ ఇట్ కమ్స్ ఫ్రమ్ ద హెడ్ క్వార్టర్స్ ఆర్ లైక్ అ క్యాపిటల్ wherever is the headquarters, it comes from that office. And of course people work, we also input కొన్నిసార్లు okay what is the situation on ground అన్నది ఆబ్వియస్గా మేము ఫీడ్ చేస్తాం డ్యూరింగ్ ఎనీ క్రైసిస్ ఆర్ ఇప్పుడు సే లా అండ్ ఆర్డర్ ఇష్యూస్ ఉన్నప్పుడు డెఫినెట్గా వీ విల్ రిపోర్ట్ ఆల్ దాట్. బట్ వెన్ జర్నలిస్ట్ రీచ్ అవుట్ టు అస్ సేయింగ్ ఓకే హే వీ హ్యావ్ దిస్ ఇష్యూ what is your official statement or what is your response అన్నప్పుడు మళ్ళీ వెయిట్ చేసి so it takes time. So obviously it's also because we also have to get clearance. సో వాళ్ళు కూడా వెయిట్ చేస్తారా మీరు రిప్లై So చేసిన we always ask the journalist what is your deadline అని. ఓకే. అంటే మీకు ఎప్పటికి లైక్ ఇఫ్ యూ రీచ్ అవుట్ టు మీ అట్ ఇన్ ద మార్నింగ్ అండ్ కొన్నిసార్లు రెడీగా ఉంటుంది నా దగ్గర ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్ క్లియర్డ్ ఆన్సర్ రెడీగా ఉంటుంది వీ కెన్ పాస్ ఆన్. బట్ కొన్నిసార్లు ఐ ఆల్సో హ్యావ్ టు గో బ్యాక్ గెట్ ఇట్ క్లియర్డ్ గెట్ ఇట్ చెక్డ్. సో అది కొంచెం టైం పడుతుంది. ఓకే. సో వీ యూజువలీ ఆస్ దెమ్ ఓకే మీ డెడ్ లైన్ ఎప్పుడు మీకు టైం ఉందా. కొన్నిసార్లు జర్నలిస్ట్ ఆల్సో ఐ థింక్ నౌ వెన్ దే వర్క్ విత్ డిప్లొమాటిక్ మిషన్స్ దే అండర్స్టాండ్ దట్ కొన్నిసార్లు ఇన్స్టెంట్గా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండదు ఆర్ ఐ కాంట్ జస్ట్ టెల్ వాట్ ఎవర్ ఐ వాంట్ కదా. సో ఇట్ టేక్స్ టైమ్. యుఎస్ కాన్సులేట్ తర్వాత యూకే కాన్సులేట్ జనరల్గా అంటే నేను బయట వాళ్ళు కనుక నాకు ఎలా అనిపిస్తుందో చెప్తాను. జనరల్గా యుఎస్ కాన్సులేట్లో హౌస్ఫుల్ కలెక్షన్ లాగా ఎందుకంటే బిజీ అందరూ అక్కడికే వెళ్ళాలనుకుంటూ ఉంటారు ఈ స్టూడెంట్స్. ఇది యూకే కాన్సులేట్లో కొంచెం రిలాక్స్డ్గా ఉంటుందా? అండ్ సెకండ్ అక్కడ చేయటం వల్ల ఇక్కడ పని రావటం ఈజీ అయిందా? యా డెఫినెట్గా అంటే వన్ థింగ్ హెల్ప్స్ ద అదర్ అన్నట్టు. అంటే అగైన్ వీసా ఆపరేషన్స్ బట్టి ఆ మిషన్స్ ఎంత పెద్దవి అనే దాన్ని బట్టి ఉంటాయి. ఆల్సో యుఎస్ వీసాకి వాళ్ళు ఇన్ పర్సన్ అటెండ్ అవ్వాలి కదా, వెళ్ళి వీసా ఇంటర్వ్యూ ఇవ్వాలి కాబట్టి దే నీడ్ బిగ్గర్ స్పేస్ ఎక్కువ స్టాఫ్ అండ్ ఆల్ దాట్. సో యూకే హై కమిషన్ డెప్యూటీ హై కమిషన్లో నేను వర్క్ చేసినప్పుడు వాళ్ళు వీసా ఆపరేషన్స్ చేయరు. సో ఇట్స్ అ స్మాలర్ టీమ్. డెఫినెట్గా నాకు అక్కడ పనిచేయడం ఇక్కడ డెఫినెట్గా హెల్ప్ అయింది నాకు యాజ్ ఇన్ మై ఓన్ కెరియర్. అండ్ when you were working it was Europe and UK everything it was no by then Brexit happened. Brexit అయిపోయింది అప్పటికి. వర్క్ కల్చర్ చేంజ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే డెఫినెట్గా కల్చర్ షాక్ అయితే ఉండదు, అంత ఉండదు కానీ కొంచెం అయితే డెఫినెట్గా ఉంటుంది. బికాజ్ అమెరికన్స్ పనిచేసే తీరు యూరోపియన్స్ పనిచేసే తీరు ఇట్స్ డిఫరెంట్. సో నాకు అగైన్ అది టైం పట్టింది. లైక్ అమెరికన్స్ స్టైల్ ఆఫ్ వర్కింగ్ తర్వాత బ్రిట్స్ స్టైల్ ఆఫ్ వర్కింగ్ కొంచెం డిఫరెంట్. అంటే ఐఎమ్ నాట్ ట్రైంగ్ టు బి టూ మచ్ రేషియల్ బట్ ఎండ్ ఆఫ్ ది డే ఒక కైండ్ ఆఫ్ బ్లంట్నెస్ అండ్ సర్కాజం కొంచెం ఇటుపక్క ఎక్కువ ఉంటుంది. బ్రిట్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ సర్కాస్టిక్. నాకు ఫస్ట్లో కొంచెం షాకింగ్గా అనిపించేది. దెన్ ఐ ఫిగర్డ్ ఓ దిస్ ఇస్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ ద ఫేమస్ బ్రిటిష్ హ్యూమర్. సో ఎందుకనంటే ఐ రియలీ వాంటెడ్ పీపుల్ టు అండర్స్టాండ్ దిస్. డెఫినెట్లీ యుఎస్ కల్చర్ వేరుగా ఉంటుంది. They try to be over friendly or understanding you, empathy, all these things will be there. Providingly when you come to the UK and Europe kind of a thing, expecting it will be like insanity. What do you say? So I don't know how to put it. And I felt Brits to be little more relaxed. Again, ante diplomatic missions I experience they are slightly more chill. Yeah. Structured more. The Americans are more structured. Is it? Yeah, American diplomatic missions I found them to be more structured. Okay. Brits are slightly more chill. They're pretty okay with. They're a little more relaxed, I would say. Oh, I was always under an assumption these people are more disciplined when compared to that people and Isani. My experience is not that. Not that. And because because you are the right person. You're directly dealing with those nationalities and
that internal thing of that country kada. Yeah. So American diplomats were very ambitious. Also, అంటే నేను చూసినంతలో దే ఆర్ ఆల్ ద యంగర్ లాట్, అండ్ టు గెట్ ఇన్ టు ద అమెరికన్ డిప్లొమాటిక్ సర్వీస్ వాళ్ళకి ఇట్స్ వెరీ కాంపిటేటివ్. సో యూ వుడ్ గెట్ రియలీ అమేజింగ్ యంగ్ ఆఫీసర్స్ అండ్ ఆల్సో సీజన్డ్ ఆఫీసర్స్, చాలామంది అంటే కెరియర్ డిప్లొమాట్స్గా 15-20 years ఉండి, సో దే ఆర్ మోర్ స్ట్రక్చర్డ్, they're more ambitious. I've seen them want to do a lot more. అంటే చాలా అంబిషన్ ఉంటుంది, చాలా చేయాలి అన్నట్టు. Brits, the other side, felt to me little more relaxed. They're like seen that, been there kind. So they're little more relaxed. ఇక్కడ చాలా మంది అంటే మనకి చుట్టాలు కానీ మన ఫ్రెండ్స్ కానీ వీసాకి అప్లై చేస్తున్నాను, ఏం చేయాలి ఒకసారి పద్మజాని అడగండి చెప్తారు. అయ్యిందా? హౌ డిడ్ యూ డీల్ విత్ దట్ కాల్ జనరల్? సో అమెరికన్ కాన్సులేట్లో ఉన్నప్పుడు చాలా అయ్యేది. పీపుల్ డోంట్ రియలైజ్ మాది ఇంత కైండ్ అపాయింట్మెంట్ కొంచెం ముందు ఇప్పించగలవా అంటే వాళ్ళు ఎలా అనుకుంటారంటే మీరు చెప్తా ఇచ్చేస్తారు, అండ్ వీ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ నో. అండ్ అప్పుడే షారుఖ్ ఖాన్ సినిమా రిలీజ్ అయింది, మై నేమ్ ఇస్ ఖాన్. సినిమా రిలీజ్ అయినప్పుడు ఇన్ దట్ దిస్ ఫేమస్ డైలాగ్, మై నేమ్ ఇస్ ఖాన్ అండ్ ఐఎమ్ నాట్ ఎ టెర్రరిస్ట్, ఆ సినిమా అప్పుడు. So we used to say, I work at the US mission, but I can't help you with visa. Please don't call me for visas. అంటే చాలామంది ఎలా అనుకుంటారంటే మన కల్చర్లో ఆ ఆఫీస్లో మనకు తెలిసిన వాళ్ళు ఉన్నారంటే మనకి ఏమైనా పని ఉంటే వాళ్ళు చెప్తే అవుతుంది అని. బట్ వీసా ప్రాసెస్ డజంట్ జనరలీ హ్యాపెన్ లైక్ దట్. అంటే మనం చెప్తే వీసా ఇవ్వడం ఉండదు. అండ్ ఐ కాంట్ మూవ్ ఎనీథింగ్. ఇప్పుడు నేను అప్లై చేయాలన్న వీసా ఐ హ్యావ్ టు గో లైక్ అ రెగ్యులర్ లైక్ ఎవ్రీ వన్ ఎల్స్. సో అది చాలా మందికి అర్థమయ్యేది కాదు. బట్ అట్లీస్ట్ ఆ చెక్ లిస్ట్ అయినా సరే వాట్ ఇస్ దట్ యు గైస్ నీడ్ టు మెయింటైన్ అండ్ డూస్ అండ్ డోంట్స్ అయినా చెప్పడానికి అవుతుంది కదా. యా, అంటే బేసిక్ డూస్ అండ్ డోంట్స్ విచ్ ఇస్ దేర్ ఆన్ ద వెబ్సైట్, విచ్ మన వాళ్ళు చదువుకోరు చాలా సార్లు. వెబ్సైట్లో ఉన్నది కొన్నిసార్లు అంటే ఒక మనిషి చెప్తే కొంచెం కంఫర్టింగ్గా ఉంటుంది కదా, లైక్ బుక్ అన్ అపాయింట్మెంట్, గెట్ దీస్ డాక్యుమెంట్స్. సో అది ఒఫిషియల్గా ఐ డోంట్ నో వాట్ ఈస్ ద సీన్, అంటే స్లాట్ ఏంటి అదన్నీ మాకు ఎవరికి తెలియదు స్టాఫ్కి. బట్ చాలామంది కాల్ చేసేవాళ్ళు, చుట్టాల నుంచి ఎవరో తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరెవరో కాల్ చేసేవాళ్ళు. సడన్గా అంటే ఎప్పుడో పరిచయం అయిన వాళ్ళు డిసపియర్ అయిపోయి 5 ఏళ్ళ తర్వాత 6 ఏళ్ళ తర్వాత నాకు ఫోన్ చేస్తారు, నాకు తెలిసి ఎందుకు ఫోన్ చేస్తున్నారు. అండ్ ఇట్స్ ఆల్సో యాజ్ ఎ స్టాఫ్ ఇట్స్ వెరీ ట్రికీ. ఐ కాంట్ సో కొంతమందికి అర్థమయ్యేది, చాలామందికి అర్థమయ్యేది కూడా కాదు. కొంచెం హెల్ప్ అంటే నేనేదో ఇష్టం లేదు చేయడం, హెల్ప్ చేయడం అనుకుంటారు. సో వీ హ్యాడ్ టు టెల్ దెమ్ అది ఎవరికి యాక్సెస్ ఉండదండి, మాకు తెలీదు కైండ్. అండ్ వెన్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ టు ది ఇంటర్వ్యూ, ఇక్కడ బయలుదేరే ముందు వీసా వచ్చే ముందు వీళ్ళకి జరిగే ఇంటర్వ్యూ, ఒకసారి ల్యాండ్ అయిన తర్వాత అక్కడ వాట్ ఎవర్ దే హ్యావ్ టు ఫేస్, ఒక 2-3 క్రూషియల్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ చెప్పాలి అని అంటే వాట్ ఈస్ దట్ యూ అడ్వైజ్ ద జనరేషన్ హూస్ గోయింగ్? సో ఎనీ కంట్రీ ఇప్పుడు ఒక ఏ కేటగిరీ వీసాకి అప్లై చేస్తున్నామో మనం ఆ పర్పస్ మీద వెళ్ళాలి. ఓకే. బేసిక్ ఎనీ కంట్రీ, ఈవెన్ టు లైక్ మనం వీసాకి అప్లై చేసుకున్నా, యూ వాంట్ టు గో యాజ్ అ టూరిస్ట్, యూ విల్ అప్లై ఫర్ అ టూరిస్ట్ వీసా. ఓకే. సో స్టిక్ టు విచ్ ఎవర్ వీసా కేటగిరీ యు ఆర్ అప్లయింగ్ ఫర్ అండ్ లెట్ దట్ బీ యువర్ పర్పస్ ఆఫ్ ఇట్. ఇప్పుడు మనం టూరిజం కోసం వెళ్తున్నాం అంటే టూరిస్ట్ వీసాకి అప్లై చేస్తాం. నువ్వు స్టూడెంట్గా వెళ్తున్నావు అంటే స్టూడెంట్ చదువుకునే పర్పస్కి అయితేనే స్టూడెంట్ వీసా అప్లై చేసుకోవాలి. లేదు నువ్వు బిజినెస్ పని మీద వెళ్తున్నాము అప్పుడు బిజినెస్ కేటగిరీ వీసా పైన అప్లై చేసుకోవాలి. సో ఆల్ దిస్ డిప్లొమాటిక్ మిషన్స్ జనరలీ హ్యావ్ ఆల్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఆన్ ద వెబ్సైట్. సో మన వాళ్ళు బేసిక్గా కూడా చదువుకోరు. అంటే కొన్నిసార్లు అండర్స్టాండ్ పేరెంట్స్కి తెలీదు, పెద్దవాళ్ళకి అర్థం కాదు. బట్ ద యంగర్ క్రాప్ ఐ వుడ్ జనరలీ రికమెండ్ దెమ్ గో త్రూ ద వెబ్సైట్, రీడ్ వాట్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్. వాళ్ళు చెప్తారు ఈ డాక్యుమెంట్స్ టు బి బ్రాట్, documents to be submitted, what documents are needed, what category of visas are there, everything is on their website. All that people have to go వెళ్ళి వెబ్సైట్లో నేను ఎందుకు వెళ్తున్నా, ఎనీ కంట్రీ యు ఆర్ గోయింగ్ టు అ నెక్స్ట్ కంట్రీ, గో వాట్ ఈస్ మై పర్పస్, టూరిజం కోసం వెళ్తున్నాం, టూరిస్ట్కి ఏం వీసాలు ఏం డాక్యుమెంట్స్ అడుగుతున్నారు వాళ్ళు. సో జస్ట్ కీప్ దోస్ సెట్ ఆఫ్ డాక్యుమెంట్స్ రెడీ అండ్ యు ఆర్ డన్. అక్కడ వెళ్ళాక ఒకసారి వెన్ దే స్టార్ట్ లివింగ్ దేర్ ఆర్ ఎల్స్ వాళ్ళు ఒక 6 months వీసాకి అలాగ వెళ్తున్నప్పుడు
వాళ్ళని ట్రాక్ చేస్తారా? ఐ మీన్ వాళ్ళు ఏం పనులు చేస్తున్నారు, ఆర్ వాళ్ళు నిజంగానే టూరిజంకి వచ్చారా లేదా, వాళ్ళు ఇంకేమైనా యూనో రెమ్యూనరేషన్ వచ్చే విధంగా ఏమైనా చేశారా అన్నది, డూ యూ థింక్ ఆ ట్రాకింగ్ అన్నది అక్కడ చేస్తారా? పీపుల్ నీడ్ టు బి కాషియస్ అబౌట్ ఇట్. అండ్ సో ఇప్పుడు మనకు కూడా ఇమిగ్రేషన్లో అడుగుతారు కదా, వాట్ ఈస్ యువర్ పర్పస్ ఆఫ్ విజిట్? ఎనీ ఇమిగ్రేషన్, వై ఆర్ యూ గోయింగ్, వాట్ ఈస్ యువర్ పర్పస్? యూ సే ఐఎమ్ గోయింగ్ ఫర్ టూరిజం, ఆబ్వియస్లీ యూ హ్యావ్ టు స్టిక్ టు దాట్ రీజన్ why you're going అనేది. So if you are not sticking to it, obviously it's a red flag. It gets, I don't know if people get tracked that way, but it will get flagged కదా ఎక్కడో దగ్గర. You're earning money or you're carrying cash, you should be able to justify నీకు ఆ డబ్బులు ఎలా. వాళ్ళు అడిగినప్పుడు మనం జస్టిఫై చేసుకోవాలి, రైట్? Yeah. సో ఇప్పుడు మన దగ్గర నుంచి వెళ్ళే వాళ్ళు సంగతి అయితే మనం మాట్లాడుకున్నాము. ఒకవేళ అటుపక్క నుంచి కూడా ఎవరైనా విజిటర్స్ వాళ్ళు వస్తున్నారు అని అంటే, డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఎన్ వర్క్ విత్ దెమ్ ఆల్సో? అంటే వాళ్ళు మిమ్మల్ని కూడా అప్రోచ్ అవుతూ ఉంటారు? యా, సో డిప్లొమాటిక్ మిషన్స్కి అప్రోచ్ అవుతూ ఉంటారు. అంటే కొన్నిసార్లు ఇప్పుడు సే దెర్ ఇస్ అ రీసెర్చ్ స్కాలర్ హూ ఇస్ కమింగ్ టు స్టడీ ఇన్ అ యూనివర్సిటీ ఫర్ 1 year, ఆర్ దే ఆర్ కమింగ్ టు వర్క్ ఆన్ అ ప్రాజెక్ట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హెరిటేజ్ ప్రాజెక్ట్ పైన. అలాంటి వాటిపైన ఇప్పుడు వాళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చారనుకోండి, దే విల్ జనరలీ ఇన్ఫార్మ్ ద దగ్గరలో ఉన్న డిప్లొమాటిక్ మిషన్కి వాళ్ళు ఇన్ఫార్మ్ చేస్తారు. సేయింగ్ ఒకటి, ఈజ్ దర్ సమ్వన్ దట్ యూ కెన్ హెల్ప్ అస్ మీట్, ఆర్ ఈజ్ దర్ సమ్వన్ దట్ ఐ వాంట్ టు రీచ్ అవుట్. సో త్రూ కాంటాక్ట్స్ కొన్నిసార్లు పీపుల్ రీచ్ అవుట్, అండ్ దెన్ వీ ఆల్సో ట్రై టు సీ హౌ కెన్ వాళ్ళు ఇప్పుడు ఇంట్రెస్టింగ్ ఏరియాస్ పైన, టాపిక్స్ పైన వర్క్ చేస్తున్నారంటే విల్ ట్రై టు సీ ఇఫ్ మోస్ట్లీ అకాడమిషియన్స్ వస్తారు అలా ఇండియాకి వచ్చేవాళ్ళు, దెన్ స్టూడెంట్స్, దెన్ లాంగ్వేజ్ ట్రైనర్స్ వస్తారు, దెన్ సమ్టైమ్స్ రీసెర్చ్ కోసం వచ్చేవాళ్ళు, డిఫరెంట్ రీజన్స్ కోసం వస్తారు వాళ్ళు. సో వెన్ దే కమింగ్, ఆబ్వియస్లీ వీ విల్ you'll brief them or they'll meet you? Not all of them, not all of them, depending on like what is their designation. Definitely if they reach out and we think okay వాళ్ళకి మనకి కామన్గా వర్క్ చేసే ఏరియాస్ ఉన్నాయి అంటే, then we try to also like do official programming with them. Overall ga, what does your experience say when it is coming to either it could be US and UK consulate మీరు చేసినప్పుడు, what is your overall experience? I have enjoyed working ఎందుకంటే you get to see how diplomacy works from and what goes behind. అంటే కొన్నిసార్లు ఓకే బయటకు వచ్చి ఒక స్టేట్మెంట్ చెప్పడం, చదవడం చూస్తాం, బట్ దాని వెనకాల ఎంత వర్క్ ఉంటుంది, ఎంత ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది, ఎంత ప్రాక్టీస్ ఉంటుంది. క్రైసిస్లో వాళ్ళు, ఐ వర్క్ విత్ సమ్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ డిప్లొమాట్స్ ఐ వుడ్ సే. చాలా ద గుడ్ టీమ్ లీడర్స్, సమ్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ వెరీ గుడ్ విత్ హౌ దే రన్ ఆర్ హౌ దే ఫంక్షన్ డ్యూరింగ్ అ క్రైసిస్. టీమ్స్తో ఎలా పనిచేయాలి, లేకపోతే బయటకి మెసేజింగ్ ఎలా చేయాలి. సమ్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ లైక్ they just transform into completely different beings. How articulate they are. అంటే వాళ్ళు వాళ్ళ గవర్నమెంట్ స్టాండ్ని సపోర్ట్ చేసుకోవడంలో, లేకపోతే వాళ్ళ కంట్రీని ప్రమోట్ చేయడంలో, సమ్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ రియలీ లైక్ వావ్ అనిపించే లాంటి, సమ్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ రియలీ గుడ్. సో ఇట్స్ అ గ్రేట్ ఎక్స్పీరియన్స్ బికాస్ ద వెరీ diplomatic missions are interesting to work. They do a lot of work with the state governments, and చాలా vibrant sectors లో చూసాను నేను how the work is done. రెండు కంట్రీస్కి యూస్ఫుల్గా ఉండే దానిపైన how diplomats work or diplomatic missions work. క్రైసిస్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కోవిడ్ అప్పుడు యూకే నేషనల్స్ అందరినీ కూడా వాళ్ళు ఎవాక్యుయేషన్ ఫ్లైట్స్ అరేంజ్ చేశారు. సో ఎవాక్యుయేషన్ ఫ్లైట్స్ అరేంజ్ చేసి దే టుక్ ఆల్ దోస్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద కంట్రీ, బట్ హైదరాబాద్ నుంచి కూడా అప్పుడు ఒక ఫ్లైట్ వేశారు. అండ్ టు యాక్చువల్లీ bring 180 people from both the states together సేఫ్గా, పోలీస్ పర్మిషన్స్, బికాజ్ అప్పుడు ఇంకా మనకి ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఓపెన్ చేయలేదు. సో ప్రతి వాళ్ళకి ఇండివిజువల్గా లెటర్స్ రాసి వాళ్ళు ఎక్కడుంటే ఆ పోలీస్ స్టేషన్కి టు గివ్ దెమ్ క్లియరెన్స్ టు కమ్ టు హైదరాబాద్. ఆ కోఆర్డినేషన్ అంతా మీరే చేశారు? మా ఆఫీస్లో. సో దట్స్ వాట్ డిప్లొమాటిక్ మిషన్స్ డూ. అంటే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ క్రైసిస్ దేర్ ఫస్ట్ ఫోకస్ ఇస్ వాళ్ళ కంట్రీ నేషనల్స్. సంథింగ్ హ్యాపెన్స్
ఇప్పుడు ఈ సో వాళ్ళ దగ్గర ఆల్రెడీ ఆ డేటా ఉంటుంది. మీరు ఇందాక అడిగినట్టు ఈ 2 తెలుగు స్టేట్స్లో ఎంతమంది ఆ కంట్రీ సిటిజన్స్ ఉన్నారు. సో ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ క్రైసిస్ దర్ ఫస్ట్ రెస్పాన్స్ ఇస్ టు కీప్ దేర్ సిటిజన్స్ సేఫ్. లైక్ మనం కూడా చూస్తాం కదా, ఇప్పుడు దెర్ ఇస్ అ వార్ ఇన్ ద వెస్ట్ ఏషియా. Indian government comes to and evacuates, brings all students, Indian students. So that is like their foremost operation. సో జనరల్గా జర్నలిజం నుంచి వచ్చిన తర్వాత లేకపోతే ఇలాగా మీడియా ఎక్స్పీరియన్స్ నుంచి వచ్చిన తర్వాత మనకి ఎలాంటి జాబ్స్ ఉంటాయి అని అనుకుంటే, సో ఇమేజ్ క్రైసిస్ని హ్యాండిల్ చేయటం కానీ లేకపోతే ఇమేజ్ బిల్డింగ్ కానీ ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది ఫేస్ వేర్ యాక్చువల్లీ ఎనీవన్ కెన్ ఫిట్ దెమ్సెల్స్. యూ హ్యావ్ గుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు దట్. సో ఒక్కసారి మీరు చెప్తారా ఎలాంటి జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి, దాన్ని మనం ఎలా మేనేజ్ చేయొచ్చు అనేసి? సో జనరల్గా ఇది పార్ట్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్. అంటే ఎనీ కమ్యూనికేషన్ యు ఆర్ బిల్డింగ్ ఇమేజ్ ఆఫ్ అన్ ఆర్గనైజేషన్ ఆర్ అన్ ఇండివిజువల్. రైట్. యు ఆర్ ట్రైంగ్ టు డూ దట్ రెప్యుటేషన్ మేనేజ్మెంట్. ఇప్పుడు ఒక కంపెనీ ఉంది, ఎక్స్ కంపెనీ, యు ఆర్ వర్కింగ్ యాజ్ అ కార్పొరేట్ కమ్యూనికేషన్స్ పర్సన్ ఫర్ దెమ్. ఇట్ ఈస్ ప్రొటెక్టింగ్ రెప్యుటేషన్ ఆఫ్ దాట్ ఆర్గనైజేషన్, పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ జాబ్. అగైన్ ఇప్పుడు ఆ ఆర్గనైజేషన్లో ద హైయెస్ట్ official or owner or whatever, you also try to do the reputation. So అంటే జనరల్గా కొన్నిసార్లు అది యాక్టివ్గా చేస్తాం, కొన్నిసార్లు ప్యాసివ్గా చేస్తాం. అంటే కొంతమందికి ఏంటంటే ఓకే ఐ వాంట్ టు బీ సీన్ యాజ్ అ గుడ్ ఆర్టిక్యులేట్ ఇండివిజువల్, సో ఆ ఇమేజ్ బిల్డింగ్ చేస్తాం. కొన్నిసార్లు క్రైసిస్ ఉంటుంది, అంటే ఆ రెప్యుటేషన్కి ఏదో అవుతుంది, ఏదో డ్యామేజ్ అవుతుంది. దెన్ యూఆర్ డూయింగ్ రెప్యుటేషన్ డ్యామేజ్ మేనేజ్మెంట్ కూడా చేస్తాం, వేర్ యూ ట్రై టు సే ఓకే అది అనుకోకుండా అయ్యింది, లేకపోతే అక్కడ అయ్యింది అది కాదు. సో యూ గివ్ ఆల్టర్నేట్ వ్యూస్ సో దట్ యూ ట్రై టు ఎస్టాబ్లిష్ దట్ ఇట్ వాజ్ అ మిస్టేక్, బట్ అనుకుని చేసింది కాదు, కావాలని చేసింది కాదు. సో డిపెండింగ్ ఆన్ వాట్ ఈస్ ద సిచ్యువేషన్, ఆర్ యూ డూయింగ్ అన్ యాక్టివ్ ఇమేజ్ మేనేజ్మెంట్ or are you doing like a damage control? So depending on that you try to do. అంటే ఇక్కడ కార్పొరేట్ లెవెల్లో చేయటం ఇట్ ఇస్ వెరీ ఈజీ, ఎందుకంటే అదొక సిస్టమేటిక్గా ఉంటుంది, ఒక పద్ధతిగా వెళ్ళిపోతుంది కనుక మీరు ఇలా చేయాలని అంటే హైయర్ మేనేజ్మెంట్ విల్సే భయ్యా మీరు ఇలా చేయండి అనేసి. వెరస్ వెన్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ టు ఎన్ ఇండివిజువల్ పర్సన్, ఓకే ఇట్ కుడ్ బి ఏ పొలిటీషియన్, ఇట్ కుడ్ బి ఏ సెలబ్రిటీ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, మనమంటూ ఒక పద్ధతి ఉంటుంది, మనం వీ కెన్ రియల్లీ మేక్ దెమ్ టు గెట్ ఇన్ టు ద పాజిటివ్ ఇమేజ్ అండ్ ఆల్. కాకపోతే అక్కడ ఉండే యూనో భజన బృందం కానీ ఎప్రిసియేషన్ లైక్ ఉంటారు కదా ఎక్కువ. ఇలా ఉన్నప్పుడు డూ యూ రియలీ థింక్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఫీజబుల్ ఫర్ ఎ పర్సన్ టు యాక్చువల్లీ మేనేజ్ దర్ ఇమేజ్? సో యూ పుట్ అవుట్ ద ఆప్షన్స్ saying okay ఇది చేస్తే ఇది అవుతుంది, ఇది చేస్తే ఇది అవుతుంది. See like I have been an advisor, media advisor for like good 11 years. So what I feel it depends all on the individual. కొంతమంది ఎలా ఉంటారంటే okay give me the options, ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలి, దెన్ యూ సే ఓకే యూ కెన్ డూ ABCD. ఏ చేస్తే ఇది ప్లస్ ఇది మైనస్, బి చేస్తే ఇది ప్లస్ మైనస్. సో ప్రతి ఆప్షన్స్కి పాజిటివ్స్ నెగిటివ్స్ ఇస్తాం. దే షుడ్ బి ఏబుల్ టు టేక్ ఓకే వాట్ డూ ఐ చూస్ ఫ్రమ్ దిస్. నా చాలామందికి ఏమవుద్దంటే దే వాంట్ టు హియర్ ఓన్లీ వాట్ దే వాంట్ టు హియర్. ఇప్పుడు ABCD ఆప్షన్స్లో మేబీ పెట్టేటప్పుడే మనకు తెలుస్తుంది వీళ్ళు ఆబ్వియస్లీ ఆప్షన్ బి చూసుకుంటారు, ఎందుకంటే వీళ్ళ పర్సనాలిటీకి ఇది అర్థమైపోతుంది, విచ్ ఇస్ ఫైన్, బట్ దే షుడ్ బి ఏబుల్ టు సీ వాట్ ఆర్ ద అదర్ ఆప్షన్స్ అండ్ వై ఆర్ యూ టెల్లింగ్ మీ దాట్. సో ఐ హ్యావ్ ఆల్సో సీన్ బోత్ ఇండివిజువల్స్ అండ్ డిప్లొమాట్స్ టెల్ మీ okay what do you think I should do అని అడుగుతారు మనని. That's why you have a team of advisors కదా. Then we say okay I know you like B but I think we should do C ఈ సిచ్యువేషన్. సో అది ఎప్పుడైతే ఆ ఇండివిజువల్ సెన్స్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్టివిటీ వాళ్ళకి లేకపోతే ఆబ్వియస్లీ మనకు తెలుసు పెట్టినప్పుడే వాళ్ళు ఇదే చూస్ చేసుకుంటారు, వాళ్ళు అదే చూస్ చేసుకుంటారు, అదే చేస్తారు. అంటే ఇక్కడ ఇంకొక విషయం ఏంటంటే మనం అలా ఒక సంస్థ కాకుండా ఒక వ్యక్తులకి పని చేస్తున్నప్పుడు మనలో టాలరెన్స్ లెవెల్, మనలోని పేషెన్స్ లెవెల్ చాలా ఎక్కువ ఉండాలి. ఎందుకనంటే ఇనీషియల్లీ వాళ్ళ నుంచి యాక్సెప్టెన్స్ రాకపోవచ్చు. ఆల్సో ఇట్స్ అ ట్రస్ట్ ఫ్యాక్టర్ కదా. ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పేది నమ్మాలి, నేను ఎందుకు చేయాలి అన్నప్పుడు ఆ ట్రస్ట్ బిల్డ్ అవడానికి టైం పడుతుంది. అండ్ వాళ్ళు ఓపెన్గా ఉండాలి, వినడానికి ఓపెన్గా ఉండాలి ఫస్ట్. అది వాళ్ళ విషయాలు చెప్పక్కర్లేదు, మనం చెప్పేది వినడానికి ఓపెన్గా ఉండాలి. దెన్ దే కెన్ చూస్ టు డూ వాట్ ఎవర్ దే వాంట్ టు డూ.
వినడానికి ఓపెన్గా లేనప్పుడు కొన్ని రోజులకి ఏమవుతుందంటే యాజ్ అన్ అడ్వైజర్ యూ థింక్ ఓకే ఐ విల్ ఓన్లీ గివ్ దిస్ బికాస్ నాకు తెలుసు ఆయన ఇదే చేస్తా ఆర్ ఆవిడ ఇదే చేస్తారు కాబట్టి నేను ఇదే చెప్తాను. ఇట్స్ అ సేఫ్ అండ్ ఈజీ గేమ్, బట్ ఈస్ దట్ వాట్ యు ఆర్ హైడ్ ఫార్? ఈవెన్ దట్ హ్యాపెన్స్ అ లాట్ అట్ డిప్లొమాటిక్ మిషన్స్ ఆల్సో. అంటే మనం ఒకటి చెప్తాము, అది అవ్వదు ఫైనల్గా, అండ్ దర్ ఇస్ నథింగ్ పర్సనల్. అదేదో పర్సనల్గా మనం చెప్పింది చేయలేదు, ఆ ఈగో ట్రిప్పింగ్ అవసరం లేదు. బట్ జస్ట్ బి ఆబ్జెక్టివ్. ఇప్పుడు నేను ఈ ఆప్షన్స్ ఎందుకు చెప్తున్నాను? ఐ థింక్ దీస్ ఆర్ గుడ్ ఆప్షన్స్ కాబట్టి చెప్తున్నాను. నా అగైన్ ఇట్ ఆల్ ఎస్పెషల్లీ ఇండివిజువల్స్లో మనం వాళ్ళ రెప్యుటేషన్ కాపాడటం కోసం ట్రై చేస్తున్నాం, బట్ వాళ్ళకు కూడా ఉండాలి కదా, ఓకే దీస్ ఆర్ ఆల్ పీపుల్ ట్రయింగ్ టు హెల్ప్ మీ, ఆ ట్రస్ట్ ఉండాలి. ఇంకొకటి ఏంటంటే ద రీజన్ వై ద హోల్ సినారియో ఆర్ దిస్ ఇంటర్వ్యూ ఇస్ హ్యాపెనింగ్ టు ఆల్సో మేక్ టు పీపుల్ అండర్స్టాండ్, జనాలు చూసే వాళ్ళకి అండ్ ఈ వృత్తిలో ఉండే వాళ్ళకి అర్థం అవ్వాల్సింది ఏంటి అని అంటే, మిమ్మల్ని నమ్మి వాళ్ళ విషయాలు చెప్పినప్పుడు మీరు వాళ్ళ విషయాన్ని భద్రంగా ఉంచి, మీరు వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నా, మీరు వాళ్ళ దగ్గర నుంచి బయటకు వచ్చేసినా సరే కూడా దయచేసి వాళ్ళ పేర్లు తీసుకోకుండా లెట్ అస్ గివ్ దెమ్ దేర్ ఓన్ స్పేస్. అంటే ఎందుకంటే మనం చాలా మందితో పనిచేసినప్పుడు ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ ఫర్ యూ అండ్ టు మీ టు జస్ట్ నేమ్ ద పర్సన్, మేము వీళ్ళకి చేసాం, మేము వాళ్ళకి చేసాం, వీళ్ళకి వంకాయ అంటే ఇష్టం, వాళ్ళకి దొండకాయ అంటే ఇష్టం మనం చెప్పచ్చు. ఎందుకంటే వాళ్ళు అన్ని విషయాలు మనకు చెప్తారు కనుక. వీ నీడ్ టు మెయింటైన్ అవర్ ఓన్ డెకోరం ఈవెన్ వెన్ వీఆర్ కమింగ్ అవుట్, బికాస్ ఆ విషయాలు మనం బయట మాట్లాడి లేదా కెమెరా దొరికింది కదా అనేసని, లేదా మనకి వ్యూస్ వస్తాయనో లేకపోతే రెవెన్యూ వస్తుందనో ఆ మనుషుల కోసం చెప్తే రేపు పొద్దున మళ్ళీ మనకు ఉద్యోగాలు దొరకవు. ఆల్సో ఇండివిజువల్గా అది ప్రొఫెషనలిజం కూడా కదా. అంటే యువర్ ఓన్ కోర్, లైక్ వై విల్ యూ టెల్ సమ్వన్స్ ప్రైవేట్ థింగ్స్? బయటకు తెలియాల్సిన అవసరం అంటే అఫ్కోర్స్ చాలా జ్యూసీగా ఉండొచ్చు, కానీ అవన్నీ బయటకి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. అండ్ అది ఇప్పుడు ఎందుకు చెప్పాల్సి వస్తున్నదంటే ఇన్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ డిజిటలైజేషన్ there are people who are hired and who are paid for spilling the beans. I think I leave it to individuals. అంటే మన ఇంటిగ్రిటీ, మన ప్రొఫెషనలిజం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది కదా. అంటే ఎంత చెప్పాలి, ఎంత చెప్పచ్చు, ఎంత అవసరం, చెప్పడం వల్ల ఏమొస్తుంది మనకి? జస్ట్ దట్ ఓకే ఆ డేకి ఫేమ్ వస్తుంది, ఆ డేకి యూ విల్ బి టాక్ ఆఫ్ ద టౌన్, టాక్ ఆఫ్ ద వాట్ ఎవర్, యూఆర్ ట్రెండింగ్ ఫర్ దట్ డే. బట్ ఈస్ దట్ వాట్ యూ వాంట్ టు డూ, especially about another person or another organization that you worked with? It's also trust, right? Like you're breaking someone's trust. And బయటకు వచ్చి చెప్పడం, ఐ థింక్ ఇన్ ద ఏజ్ ఆఫ్ సెన్సేషనలిజం చాలా అంటే వాట్స్ అ బిగ్ డీల్ అందరికీ తెలిసిందే కదా. అందరూ పబ్లిక్ కాకపోవచ్చు కదా, మేబీ వాళ్ళ క్లోజ్ సర్కిల్కి తెలిసేమో. అంటే మన ఓ ది టేబుల్ ఒక లివింగ్ రూమ్ లో మాట్లాడడం వేరు, లేకపోతే కెమెరాల ముందు వాళ్ళ పేర్లు తీసి మాట్లాడడం, ఇట్ ఈస్ ఇన్హ్యూమన్ అని నాకు అనిపిస్తూ ఉంటుంది అన్నమాట. బికాస్ ఒక డెకోరం ఉంటుంది, ఒక మోరల్ వాల్యూస్ ఉంటాయి, నో మ్యాటర్ వాట్ ఎవర్. ఇప్పుడు మన ముందు కూడా కెమెరాస్ ఉన్నాయి, చెప్పాలంటే మనం కూడా సెన్సేషన్ చేయొచ్చు పేర్లు చెప్పేసి. We really don't want to do, because this is how the actual journalism should be, or probably the way how you have to maintain someone's privacy ani nakaithe anipistundi. What is your call with respect to that? Absolutely. I mean privacy comes first kada. Ante kontamandi especially about another person. Yes. Okay, mana gurinchi manam enta cheppukuntam anedi it's an individual choice. బట్ వెన్ యూ వర్క్ ప్రొఫెషనల్గా చాలా మందితో కలిసి పనిచేస్తూ ఉంటాము. ఇప్పుడు మనం కలిసి పనిచేసిన వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు కాబట్టి వాళ్ళ గురించి అన్నీ చెప్పాల్సిన అవసరం ఉందా? వై ఆర్ యూ టెల్లింగ్? అంటే నేను వాళ్ళ క్లోజ్ అని ప్రూవ్ చేసుకోవడానికే కదా, ఆర్ నాకు యాక్సెస్ ఉంది అని ప్రూవ్ చేసుకోవడానికి. అంతే కదా. అసలు వాళ్ళని ఎప్పుడైనా కలిసారా లేదో కూడా తెలియదు. చెప్పాలంటే కొంతమంది ఇంటర్వ్యూలు చూస్తుంటే అసలు వీళ్ళు ఎప్పుడైనా వాళ్ళని కలిసారా, అసలు వాళ్ళని ఎప్పుడైనా చూసారా ఏంటి, అసలు పక్కనే వాళ్ళ ఇంట్లో కూర్చుని వీళ్ళకి ఏదో రోజు చెప్పినట్టు చెప్తూ ఉంటారంటే we feel how stupidity it is. కానీ నిజంగా ఐ థింక్ ఆడియన్స్ షుడ్ ఆల్సో రేస్ దేర్ స్టాండర్డ్స్ టు దట్ లెవెల్ కి. భయ్యా వీళ్ళు నిజంగా బిస్కెట్ వేస్తున్నారు, భయ్యా వీళ్ళు నిజంగా చూడలేదు. చాలా అలాంటి వీడియోస్కే చాలా వ్యూస్ కూడా ఉంటాయి. సో ఐ డోంట్ నో, ఇట్స్ చికెన్ అండ్ ఎగ్ ప్రాబ్లం లాగా. ఎగ్జాక్ట్లీ, అది ఎప్పుడూ ఉంటుంది. ఓవరాల్గా చెప్పుకుంటే ఐ మీన్ ఐ షుడ్ రియల్లీ అప్రిషియేట్ యూ ఫర్ ద కైండ్ ఆఫ్ ద వాస్ట్ జర్నీ వాట్ ఎవర్ యూ హ్యాడ్. అంటే మీరు మాస్ కమ్యూనికేషన్ నుంచి అటు తర్వాత ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా చేస్తూ, తర్వాత వేరియస్ కన్సల్టెంట్స్కి చేస్తూ, ఇమేజ్ బిల్డింగ్ చేస్తూ, ఇలా రకరకాలుగా చేస్తున్నారు. డూ యూ గెట్ టైర్డ్ అండ్ యూ సే అబ్బా అయిపోయిందబ్బా, ఐ మీన్ టూ మచ్ పీపుల్? అంటే కొన్నిసార్లు స్టార్టింగ్లో ఐ యూస్ టు ఎంజాయ్ బీయింగ్ విత్ పీపుల్, అరౌండ్ పీపుల్, లాట్ ఆఫ్ ఇట్. అంటే చాలా మందిని కలవడం, మాట్లాడటం. బట్ ఐ థింక్ ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ ఇట్ ఆల్సో
మెంటలీ టైర్స్ యూ. కొన్నిసార్లు అనిపిస్తుంది ఓకే నవ్ ఐ హ్యావ్ మై పీరియడ్స్ ఆఫ్ ఓకే ఎక్స్ట్రోవర్షన్ అండ్ దెర్ ఆర్ పీరియడ్స్ ఐఎమ్ జస్ట్ లైక్ సిట్టింగ్ కామ్ రీడింగ్ బుక్స్ ఆర్ just in that space. I won't say tiring, but I need space between. Detoxification? Yeah, it's just being with your own self. I won't, detoxification might be a too big a word. But yeah, ante konnisalu that, okay, there are times I go out, do social events, and then there are times I feel like, okay, చాలా మందితో అదే అంతమందితో డీల్ చేసిన తర్వాత ఒక పాయింట్ తర్వాత ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత ఒక్కలు ఉండటమో లేకపోతే ఒక స్పేస్ క్రియేట్ చేసుకుని ఉండటమో, ఎందుకంటే calm is so important. ఆ వెంటింగ్ అవుట్ అయిపోతే మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే కి మనం రెడీ అవ్వాలి కదా. That's so true because you're out there meeting people, dealing with a lot of them. It can be generally mentally also tiring. సో నేనే అనుకుంటా ఒకప్పుడు ఇంత ఇట్లా ఏం అనిపించదు కదా, ఇప్పుడేంటి కొంచెం ఇట్ ఇస్ టూ మచ్ ఓవర్వెల్మింగ్ కింద అనిపిస్తూ ఉంటుంది. టూ మచ్ స్టిమ్యులేషన్ ఆల్సో. యూర్ టాకింగ్ టు మల్టిపుల్ పీపుల్ ఆల్వేస్, డీలింగ్ థింగ్స్. కొన్నిసార్లు ఇట్ ఫీల్స్ లైక్ ఓకే కెన్ ఐ జస్ట్ బి కామ్ ఫర్ 1-2 hours. రీజన్ దానికి ఏంటంటే ఇంతకు ముందు దేర్ వాజ్ ఆల్వేస్ అ డిలే ఆఫ్ పాసింగ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్. చాలా లేట్ గా వచ్చేది, లేకపోతే లేట్ గా రెస్పాండ్ అయ్యేవాళ్ళు, అడిగేవాళ్ళు కూడా. ఇప్పుడు ఎలా అంటే విత్ ఇన్ సెకండ్స్ పీపుల్ నీడ్ ఎవ్రీ ఇన్ఫర్మేషన్ కనుక ఇట్ బికమ్స్ టూ మచ్ ఓవర్వెల్మింగ్ ఫర్ ఇట్. అంటే అక్కడ బయట ఏమైనా జరిగినా సరే కూడా వెంటనే నాకు ఫోన్ వస్తుంది, ఇది నీకు తెలుసా ఈ విషయం జరిగిందని, మేము 4 ఇళ్లలో ఉంటున్నాం అని చెప్పడానికి. ఆర్ ఎనీథింగ్ స్మార్ట్ ఫోన్ వల్ల అండ్ విత్ సోషల్ మీడియా యూఆర్ కాన్స్టెంట్లీ మెంటల్లీ ఆన్. మెంటలీ ఆన్. అది రాత్రి పడుకునే వరకు మనం ఫోన్ చూస్తూ ఉంటాం, ఏమవుతుందో చూస్తాం, పొద్దున్న చూస్తూ ఉంటాం. సో ఏదో కాన్స్టెంట్ బ్రెయిన్ స్టిమ్యులేట్ అవుతూ ఉన్నట్టు ఉంటుంది. సో యా, ఐ థింక్ ఐ హ్యావ్ లెర్న్డ్ నౌ ఓకే ఐ నో ఇఫ్ ఐఎమ్ దేర్ అవుట్ సైడ్ ఫర్ 10 hours that I'm not meeting a lot more people after ala. So overall ga you had a very good experience with respect to whatever you're doing, and future lo kuda I think you'll be ventured into good projects basically with respect to the public relations and image building ide and communications, broadly communications related e untundi. Hopefully I will see you once again just in case, you know, if we have any doubts with respect to the students or anyone who's watching this program and have any kind of a doubts with respect to you know, mass communication or anything. Sure. I would really like you to be, you know, please grace the seat and Thank you. I enjoyed being in the hot seat. Being on the other side actually cheppalante. To just conclude the thing, what is your last note? I think if you are a journalism or a mass communication student and want to figure out ఏం చేయాలి, explore what is available, see what you enjoy doing it. అంటే చాలా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి, కానీ అన్నీ మనం చేయాల్సిన అవసరం ఉందా, ఆర్ మనం ఏది ఎంజాయ్ చేస్తాం. సో ఐ వుడ్ సే ఇఫ్ యూర్ స్టూడెంట్ డూ దోస్ ఇంటర్న్షిప్స్, దట్ విల్ గివ్ యూ అన్ అండర్స్టాండింగ్. నేను ఇది బాగుంటుంది అనుకున్నా కానీ యాక్చువల్లీ చేస్తుంటే అంత ఏం బాగాలేదు. సో డూ దాట్ అండ్ కీప్ లెర్నింగ్. అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ మేక్ షూర్ దట్ యు ఆర్ గివింగ్ ఇనఫ్ టైం. కొంచెం టైం ఇవ్వండి, ఉండండి అందులో. జస్ట్ డోంట్ బీ లైక్ టచ్ అండ్ గో లాగా వెళ్ళి నాకు నచ్చలేదు, అరే స్పెండ్ టైమ్, learn and then say okay you can always do career pivots. Ippudu like I moved from journalism to communications to I did RJing, so I try to do different things. Then you figure out okay maybe I want to do this, maybe I want to do this, or I don't want to do that. Anni chesina sare kuda ample of time you have given to all the different places. That's what my intention was. Though you are shifting so many places, కొంచెం టైం ఇవ్వండి, ample of time, years of time ఇచ్చిన తర్వాత then you come to any kind of a conclusion. True, because ఏదైనా కొత్తగా పని నేర్చుకునేటప్పుడు మనకి 1 year 1.5 year పడుతుంది అది అర్థం చేసుకుని చేయడానికి, మనం ఇంప్రూవ్ అవ్వడానికి. సో ఆ టైం ఇవ్వనప్పుడు నాకు అది నచ్చలేదు ఆర్ నాకు ఆపర్చునిటీస్ రాలేదంటే యూ డెంట్ స్పెండ్ enough time there. Exactly. So కొంచెం have patience. Success is always the longest journey. So spend time, see what you like, and again if I say if you don't like anything doing, don't hesitate. అంటే నేను నాకు ఇది తప్ప ఇంకేం రాదు, నేను ఇదే చేయాలి. No, you can always try out other things, learn and just move forward. Right.
పద్మజ గారు, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ Thank you so కమింగ్ much. అండ్ స్పెండింగ్ టైమ్ విత్ అస్ అండి. యా థ్యాంక్ యూ.